Wow. Thank you for the race up, Alex. Thank you for the race up. Thank you, Frank.
Well, looks like it's time to get started. 1.37 gigabytes of data anyway. Alright. Sound tired? I only woke up like half an hour ago, roughly, give or take. Yep. Sleepy, yes. You're not exactly getting my morning voice in full, but you're getting like half of it, so yeah. Eep is good. Eep is very good. Don't worry, I got at least 8 hours of sleep. It's fine. But you ain't felt like being lazy. Well, look where he says so. Yeah, my model keeps falling asleep because the lighting is too shit. And yeah, Small Limbus story is released today. To avoid spoilers, I'm going through it right away. This is the best approach. Next week, unfortunately, won't be such case because I've got to spend the day with the other one over there. So for that day, I will probably stay off of social media as long as I can. Great. The one on the social media detox, preaching the values of social media detox. That's how little your friends' mental health. Oh my goodness. Yes, I picked up the entire soundtrack for the game. Anyway. Yes, there's currently no game audio or desktop background audio, but I'll adjust that in a second. No, I am not doing that. I'm just putting the Limbus noises back on. Hmm? Ah. I haven't been able to adjust the volume with the slider recently. Yeah, I think it just monitors at the exact volume. Hang on. 또 Setting. 머리를 부딪히는 소리. Okay, I can adjust it now. Okay, that's my alarm for actually waking up for work. Huh. I can't actually make it any... What's the word? Can't make it any louder than that. Funky. I doubt it's my headset starting to die, so... Maybe, yeah.
For whatever reason, as of yesterday, I am, like, the volume on my PC has been a lot lower. Like, even when I max it out over here, it's still quite low. No idea. I check Windows settings. Is it? Oh, it might be. It is my headphone settings. Bloody. This is what happens when you have like 3 different sliders for the same thing. The slider on Windows, the slider in game, the slider on the fader on the board, plus the headphone fader. Fucking screaming. Anyway. 하하! 이 수많은 소원들 중 그대가 이루고 싶은 소원이 무엇인가? What do you mean the cat touched something? The cat doesn't even come up there. No, they're not. 무련무변 믿음을 되새겼다면 어리석은 의무는 품지 말았어야지. Some of the horrors is that the cat doesn't bite. Hi. Alright, 2 new egos, bunch of boxes. Okay. No level boost shoved in, no level boost shoved in. Unfortunate. Claim the weekly rewards. Alright. You know what? Sure, we'll roll. If we miss, we miss. I will just roll down the tickets that I have. Oh. Doing 30 maybe? Should be. Nope. We got memed. We got memed hard. Alright. Okay, we're in 50, surely. There's only one there, but maybe not. Nope, we got it. Okay. 충분합니다. 죽음. 어떤 뜻을 이루시려는지 이해했습니다. 다음은 속히 그 의를 행할 뿐입니다. Hey, Unlucky. Welcome, 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 welcome. Hang on, I need to, like, position my tracking a specific way such that it doesn't fall asleep on me every... You know what? Turning on the lights works too. Let's say, I understand your point. Is the management false insinuation that my unrestrained stubbornness is due to the fact that I am a simple-minded, uneducated swordswoman? Is that what you are implying? It is not? The intent behind that expression I observed exists still. Though embellished by flowery language, it has been. Whichever is the case, the Gesellschaft's justification for that request, that I must reconsider my decision after further observation of its intelligence, is understood. But I refuse nevertheless. No idea why lights help. iPhone tracking is supposed to rely on infrared. It's supposed to, but it doesn't seem to. I've had 2 justifications for this decision.
First, Gesellschaft provides a distractingly overabundant amount of information, most of them unnecessary as well, as learning my lord's teachings takes up a great majority of my days. Moreover, there is a dearth of righteousness in the intelligence provided by Faust. An overwhelming majority of them are far too utilitarian. Over-reliance on such information will set me on the wrong path, as it has happened to the other Faust, and such a thing should not be allowed to pass. Second, it does not matter what information you share with me. The judgment will not change. Faust knows it all. Isn't that correct? Then you must also know the reason behind my behavior is, Or is that not exactly true? Faust only knows everything that Faust knows, but does not know what Faust does not know. The same could be said of any random passerby in the streets of Hongyuan. It seems that the responsibility to illuminate you falls to me, a student of an excellent teacher. It happened one night under the brilliant moonlight, artificial light. Back then I was confident in my blade. I was the belief that as long as I had a sword, I could endure any kind of hardship, which is why I did not feel the need or the will to access the Gesellschaft, nor for learning. That is when I first encountered my lord. Wow. Oops, kind of hard for us to chat when you're swinging your sword so violently like that. You jest. It is plain to me that you're not having any difficulties with matching my strikes. Is it just Honglu? I think it is just Honglu in this case. I'm not kidding. Ooh, you're really giving me no time to speak. If you do not jest, then I best silence myself for now. But I've got this burning question I want to ask you. That won't do. Huh? Do ask. What do you like, Miss Faust? Not exactly an apt subject for discussion between enemies locked in battle. Or perhaps this has been an attempt to buy time. What reason would I have to do something like that? I've already taken your lord's life, you see. You're an adept of the Mao branch. You've been visiting Yi Hongduang every night to decapitate my precious subordinates' lives. But the more I thought about it, the more did I realize that I know so little about you as a person. Well, except for this little detail. Given that you are still living as a beast, it seems that the Pinky Caucus is still waiting for the right conditions and time to convene, Miss Faust. Or should I call you the Tianju Star? Oh, your blade stopped. Did you not expect me to ask that? If you want to move on from this subject, can you please answer my question from earlier? What do you like, Miss Faust? Blades. The more intimidating and mighty, the better. Wowzers, that's so like you. But that wasn't what I was asking. It was more like a question out of frustration, you know, Miss Faust. You only focus on what you're good at. You never seek out knowledge outside your expertise. You never try to learn new things. Learning could bring you to new paths, unparalleled paths that no one could even dream of following. It is doubtful that there is that much value in the act of learning and questioning. Of course there is. Unlearned as I may be, my path has never been limited by it. Nothing stopped you, does it? You certainly live up to your nickname. But unrestrained as you may be, there are paths you do not want to tread. Come work under me, Miss Faust. I can teach you so many things. A righteous cause, a battlefield, the means to utilize your qualities. What is it that you wish to do here in Hongyuan? Hongyuan as it is now is but a pale imitation. The hierarch is unlike a hierarch should be, and the families are unlike how families should be. So I intend to make everything right. What Hongyuan needs is... I decided to follow my lord upon hearing his reply. No, stop it with your inquiries. How many times must I explain that I am already aware of that? I'm already aware of my lord's questionable behavior. I'm also aware of the fact that my lord has prepared an ambitious plan for the family hierarch evaluation. I know all these things. I know that he has wielded the favor gained as the precious jade of... It is just Honglu, the gem of your family, like a weapon to one by one obtain everything he has ever pursued. One card fortune, John B, really? Wish to have your cards reversed once again? Hang on a sec then. Let's see, first pull was the five
Five of Wands in reverse, but I'm guessing you want a trump card, so we'll pull until you get a trump card. You have the Wheel of Fortune in the reverse position. It is just bad luck. Like, that's literally all it is. Pure, unadulterated bad luck. I know that he has seduced the daughter of the Shu family, for whom there is no place in his heart, to draw many of their family's secrets. I know that his care for me is but a care for a tool that gives him access to the knowledge of the Giselle shaft. I do not need to hear this from Faust. I know them. He commits ruthless violence under the great cause of the rectification of names. Even still, I cannot abandon my lord. A false virtue it may have been, it has changed me still. In this city, where even false charity is a rarity, there is much to be learned from my lord. Miss Faust, can I talk to you for a minute? Yes. Had a little chat with this guy. He told me there's an unrighteous person who's bringing something great, yet undeserving and excessive to Hongyang. People can bring about so much disturbance by trying to wield something that's beyond their capacities, right? So can you please go greet that person and give them a little warning? With good decorum and appropriate propriety, of course. The way of conquest is a way still. The mimicry of righteous cause is a form of righteousness still. Huh? It's nothing. Your word is my command, my lord. Well, don't let me distract you from whatever you were doing. I've got other stuff to do anyway. Oh, and don't forget to say hello to the other Fausts for me. He leaves without even waiting for my reply. Intentionless and needless. It is becoming of a noble one not to let assumptions bog her down, even if there may truly be venom in my lord's heart. I will not relay his greeting to the Faust. That must be what Faust wants as well. Ending the report. That is a long one. That was a very long one, actually. There's also foreshadowing of, what's to call it? The bad end ID. For a funny Chinaman. Wow, the number really does make a difference. It's still over by the same amount of EXP. Huh. They're all categorized in the same bunch. Interesting. Alright, do you have a new ego you can equip? I do not have the threads to thread spin it. Let's see, on hit with this unit's skills, if the target either has 15 plus rupture, or if this unit dealt a critical hit, inflicts defense down. When this passive activates, its effects do not stack with the effects of old wooden doll. Huh. And that's what the ego is for. That no one will cry. Bloody hell. Entangled Curse Talisman. 10 plus stack when taking 30 plus damage from a skill, gain +1 rupture count. Take gluttony damage equal to rupture potency on self. Huh. Inflict on target / entangled while divide by 2 rupture. Max 3. So it's still just a rupture. What's it call it? Oh, it's AoE. Okay. Jeez. And Ishmael's got one as well. 100-footed Death Maggot. Oh, because of the Dayan, I can threat spin this one. Inflict Centipede's Venom. Inflict Sinking, inflict Rupture. Inflict Centipede Venom by... Okay. Take gluttony damage equal to stack, half stack rounded down. Upon death, transfer to this unit's ally with none or least Centipede Venom. Oh. Oh wow. Okay, so it just spreads around. Stack Harpoon's still a bit better right now.
I have a TAF for you? Yes, I do. I'll put there, I guess. 사무직 분들은 사이좋게 모여서 식사를 하시는 것 같네. But reach 50? Yep, reach 50. There we go. Back we go. Wait, it's a dungeon already? The fuck? The fuck you mean it's already a dungeon? Suppress the dungeon boss. They having a giggle? Yeah, they're having a fucking giggle. I am probably going to want a better Honglu. Do I have anyone that I'd want to replace? And we can borrow the painting man. We can just throw in our own painting man. Yeah, just throw in our own painting man for good measure. You are basically stuck as is, I think. Yeah, you are stuck as is. Heathcliff. Is there a better Heathcliff I could be running here? Potential, man. Fucking potential, man. What's your passive? One ally with the least SP loses 10 when hit by an attack, gains blunt. We don't do enough blunt. Do I otherwise have a better Heathcliff to shove in here? And there's a rabbit man. Otherwise, your passive is one more rupture with skill effects when attacking, fatal resistance. Yeah, you know what? That's fine. Better Ishmael? Someone has a slosh mail as their support, bloody. Yeah, we're fine. 투입합니다. No way there's gonna be a fight in here that requires all of our IDs at once, right? 뜰 앞에서 서러워하는 꽃 장례 지내는 사람이여. 꽃갈기 홀로 들고 눈물을 짓더니 빈 가지 뿌려진 눈물엔 어젯밤 뜰 밖에서 슬픈 노래가 들렸는데 그것은 꽃넋과 가는 새 넋의 울음이었지. 가는 봄이 안타까워도 할 수 있는 것은 없으. 그 수많은 울음소리를 그저 듣기만 하는 Ah, 이제 알겠느냐? 너는 할 수 있는 게 무엇도 그러니 us. In the silent, windless sand stood only the desolate ruins of a building, swept through and thoroughly destroyed by a brutal, unstoppable force that was determined to leave nothing in its wake. Remember the day ruin came to the Kong family, who brought this destruction upon themselves through their grave transgression. To violate the laws of Hongyon is no tragedy. As such, it warrants no pity, only humiliation and scorn. If you're wondering, behind me is a funny reference to Lobotomy Corporation. Right behind me, hang on. Let me just shift myself on this side. Yes, you see this funny chair and parasol? Yeah. Funny reference to a certain arbiter that may or may not have destroyed a certain section of this place. This site of history stands as a monument to the inevitability of karma. 그렇다면 열문에 This- 따던 공씨 가문의 건물인가요?
Ishmael asked Honglu, having read the plaque on the building. 네, 맞아요. 지금은 사용하지 않는 공간이죠. 그렇다면 도대체 어떤 죄를 지었길래? 이만한 건물이 뿌리채 폐허가 되었다는 건 조직이나 해결사 간의 충돌 수준이 아니다. 맞아요. 아무리 도시라고 하더라도 흔히 볼 수 있는 풍경은 아닐 거예요. How to make this man take off his jacket or bra? See, the bra's already off on this one. Hi. I'm being very careful for what buttons I push. 머리가 이곳에 왔었거든요. Honglu replies, like it was the most obvious answer to a complicated question. 머리 금기를 어겼군요. 그 다음엔 청소부분들이 이어서 뒤처리를 했죠. The head. It must have been a terrifying entity. If the mere mention of it could cause the sinners to shrink so much. As we were ambling aimlessly with this revelation, 2차 심사까지 올라오신 후보자 여러분 환영합니다. a disembodied but sonorous and excited voice broke the silence through the speakers. 공정성에 대한 여러 문의를 적극적으로 수용하여 2차 심사부터는 제가 새롭게 사회자를 맡게 된 점 양해 부탁드리면서 There were numerous complaints with the partiality issues with the previous host. Looks like Xiaozhen got kicked from the host seat. 자 잠깐 저기 위에 있는 저거 설마 Oh, there's an audience there anyway. I was wondering what that was. What initially appeared to be a dilapidated rooftop was revealed to be where the spectator seats were installed. They were filled to the brim, to the point where I couldn't spot a single empty seat. 의자까지 설치된 것으로 보면 관객이라 보는 것이 맞겠군요. 1차 심사에서 소란이 있긴 했지만 저희가 언제 또 가주 심사를 구경해 보겠습니까? 보기 드문 행사인 만큼 보는 눈도 많으면 좋은 법이죠. 자, 본격적인 시작에 앞서 후보자들이 최선을 다해 대전에 임할 수 있도록 모두 뜨거운 박수와 함성. 야 개판이네. 우리가 밑에서 쎄 빠지게 고생하는 걸. 아마 내기판도 열렸을 거예요. 저희에게 거신 분은 거의 없겠지만요. 전부 후회하게 해주지. 이곳 실내인 곳은 맞죠? 분명 Honglu explained that we were still within the subterranean area of Hongyuan, but most of the sinners were having a hard time believing that with the pale blue sky above them. 홍원에 사는 부유한 자들 한정으로 방을 취향에 맞게 인공적으로 꾸미기도 합니다. 이미 대관원에도 그 주인 된 자의 취향대로 방을 꾸민 건물들이 네. 어르신들을 만나러 가는 길도 이런 느낌으로 꾸며져 있어. 바깥보다도 오히려 더욱 바깥 같달까요? More like outside than the actual 그런데 outside. Bruh. 저건 뭐야? Realized that Rodio was looking at a parasol. It was installed in such a random place that I doubted it was actually there for anyone to sit under. 아, 저건 파라솔이네요. 파라솔인 건 나도 알지. 왜 저기에 고무 파라솔이 남겨져 있냐는 건데. Honglu tilted his head thinking. 발톱을 이끌고 온 어떤 높으신 분이 저기에 앉아서 모든 걸 지켜보고 있었거든요. Yeah, a real big shot. I wonder who the fuck. Anyway, 그러니 4대 가문이 저 파라솔을 구태여 치우지 않은 이유는 길이길이 기억하라는 의미겠죠. 모든 가문에게 보여주기 위한 the fucking parasol 경고이기도 is 하고요. the traumatic thing for them, being like, yes, beware the funny arbiter that came along. 여기요? 허락되지 않은 것을 함부로 넘보지 말라는 것. 분수에 맞게 살다 분수에 맞게 떠나라는 것. 이라고 이제 들어갈까요? While we all gaped about like fish out of water in this unfamiliar environment, Honglu casually walked ahead of us into the building like he was on a mundane stroll. I know you said you heard it all from family elders, but you saw everything that happened here, didn't you? All of it. Honglu paused, then turned around. 네. 아마도 그렇답니다. I'm starting to have less and less idea as to what his smile really means. The fact that we're straight into a dungeon is a very weird change of pace in this case.
Honglu's level rises to 55. Honglu's uptier and Fred Svincius rise to tier 4 already. Huh? Eh? Ranking? Huh? Please tell me that's arbitrary and we don't actually have to worry about rankings. Oh, fuck. I guess this is this week's release, an entire fucking dungeon. 따라서 2차 심사의 최종 순위대로 가주 심사가 마무리될 예정입니다. 즉, 지금 심사에서 1위를 차지한 후보자는 영예롭고 존경받는 홍원의 가주가 되는 것이죠. We're already solving the main conceit. Yo, what? Gretchen, yeah, fine. Gretchen. And, yeah. 말씀드리는 순간 후보자분들이 각자 배정된 시작 위치에 무사히 도착했다는 연락이 들어. 그럼 2차 심사를 본격적으로 시작해도 되겠습니까? Yay, bruh. Don Quixote was the only one who gave an enthusiastic reply. 그런데 이제 뭘 하면 되는 것인가? 지나가는 놈 보이면 선빵. 이런 제 말이 끝나기도 전에 벌써 전력 질주를 하는 성격 급한 후보자분들이 몇몇 보이는군. 하지만 이런 상황에선 말을 끝까지 들어보는 게 도움이 되지 않을까요? 후보자 여러분들, 각자 들어오신 입구 근처를 보시면 동전의 게임줄을 하나 찾으실 수 있을 겁니다. 오, 이것인가 보군. 이 동그란 건? 돈일지도 몰라. 여기서만 쓰이는 화폐라든가 짤랑거리는 소리도 Oh, 났어. wow. One card fortune. You too, Alex. Huh. Will your bank account fuck you up? Like, a mate of mine has already had their bank account fuck them up recently, and they were with TD Bank. So there was like some breach or something recently. I think it was. We have the star in the upright position. You are perfectly fine. Your bank account is not going to fuck you up as far as I'm concerned. 아니, 말을 끝까지 들어보라고 조금 전에 사회자가 말하지 않았나요? Well, then you must go. I see. 그 동전을 소중히 지켜주시길 바랍니다. 그것이 각 후보자의 목숨값이기 때문이죠. 얼른 받아주시게. 홍로군의 복수가. Blood drained from Don Quixote's face as she hastily tried to return the bundle of coins to Hong Lu. Heathcliff casually snatched it out of her 어디 hand. 봐. 동전처럼 생겼지만 돈은 아니구만. 지금쯤이면 이게 왜 목숨값이냐며 궁금해하시겠군요. 자, 2차 가주 심사의 규칙은 이렇습니다. 모든 후보자는 동전을 매듭줄에 엮은 다음 허리춤에 걸고 있어야 합니다. 안 보이는 곳에 넣어 다니거나 삭혀버리거나 일부만 뜯어내서 가지고 다닌다거나 다른 사람의 눈에 실격이라는 건 야! 빨리 가져가서 안 먹고 뭐해? 히스클리프 씨가 뺏어간 거. 모든 후보자는 각각 3개의 동전을 지급받죠. 그 동전 이스마일군은 절망 매듭이었던가? 그걸로 절대 안 풀리게 묶어주시게. Desperation not upon the bundle of coins, like, 안 그래도 하고 있어요. oof. 그렇게 조급해하지 않으셔도 이번 2차 가주 심사의 제한 시간은 총 2시간. 순위는 각 후보자가 보유하고 있는 이걸 이렇게 걸면 되는 거네요. 함부로 만지. 어지간해선 안 떨어질 거니까 걱정 마요. 깊은 칼질만 아니면 끊기도 어려우니까. Well, 3 coins now hung from Hong Lu's waist, threaded by a rope. And with that, 그럼 2차 가주 심사를 시작하겠습니다. the second round begins, and the 2-hour time limit begins to count down. I see. Fluffing. Okay. Let's see.
3 coins. Honglu deals 0.5% damage for every coin. Temporary alliance. This is who I think it is. It's probably gonna be who I think it is. 이제부터 마주칠 후보자들에게 동전을 뺏기지 않는 것도 중요하지만 Hang on, as I cough my lungs out. Alright, I'm alive again. Kinda. More or less. 그 말을 역으로 하자면 우리가 동전을 뺏어야만 한다. 그래. 다른 규칙이 고지되지 않는 한 최대한 네. 동전을 많이 보유한 순 1차 가주 심사의 주제는 불로불사의 단서를 찾아. 하지만 이번 2차 심사는 무력전이 진행되리. 숨겨진 규칙이나 사회자가 고지하지 않은 규칙이 있다고 해도 모두가 공평하 따라서 평소와 같은 즉흥적이고 중간은 갈 수 있을 것으로 예측. 어머, 왜 그렇게 말해, 파우? 우리는 그래도 아직은 Sinclair gingerly scouts the surrounding area, anxious that another candidate might suddenly jump out of nowhere and snatch all of Honglu's coins away. 아직도 적의 활동은 전혀. Otis muttered something similar as she marched forward, on high alert standing protectively next to Honglu's bundle of coins. 다행이라고 할 수 있을런지 모르겠지만 건물이 워낙 크다 보니 다른 후보자들을 바로 마주치진 않을 것 같네. 여기저기 많이도 달려. 카메라를 향해 위협적인 포즈를 보이는 분들도 심심찮게 보입니다만 부서진 카메라 한 대당 동전 하나를 지불해야 한다는 규칙이 있으니 와. 주의해주세요. No breaking cameras. 저거 Wow. 방금 받는 규칙 같은데? 아, 이 복도를 따라가면 길이... Despite everything, Honglu still remains calm. 현우 씨, 네. 하지만 다른 후보자분들은 아닐 거예요. 아니, 그리고 이곳에 걸음을 했던 적이 있는 분들은 Honglu stopped. 그래도 길을 잃을 염려는 없으니 Yeah, 다행이네요. of course that's a tomato. What do you think it was? 방금 너무 노골적으로 말을 삼키자. 그런데 나 아무리 봐도 좀 이상한. 우리가 갔던 대관원 거긴 가마를 타고 한참을 이야기하며 가야지 홍루가 살던 방에 도착할 정도로. 사슴인지 뭔지도 뛰놀았다 그러고. 호수 그런 공간들을 냅두고 왜 이런 섬뜩한 곳에서 그것도 모르나. 왜 굳이 번거롭게 이런 장소에 어떤 걸? 대관원에 대한 자부심과 영광을, 그리고 공가에 대한, 그래야지 장차 가주가 될 자에게는 물론 Who in the fuck are 다른 you? 후보자에게도 널리 우리를 습격하려는 불청객에게 물을. Sinners all immediately took a defensive stance at the sudden appearance of a different candidate. 오해마. 1차 대전에서 신기한 기술로 치료를 하던데 그걸로 홍루 씨, 아니요. 하지만 왕씨 가문분이신 것 같네요. 왕좌우 모를 만도 하지. 마주칠 일이 적었을 테니. 나는 He's not here to fight. Is he here to make an alliance? 오랜 경험을 통해 말하는 건데. Right, every time they align with someone. From even the first chapter up to now. 이쪽도 같은 편이 되자는 건 아니야. 단지 나는 가주가 되고 싶은 마음이 샹치의 포 같은 존재가 되고 싶은 거거든. 차까지는 너무 거창하고. He wishes to be a canon. 가령 이런 식으로 예를 Assault deftly snatched the coin out of the air with one hand. 야, 나이스 캐치네, 메르. This is 진짜 동전이에요? 뭐 깨물어 보기라도. 야, 빨리 해봐. 금과 같은 연질금속이 아닌 이상 그런 감별법은 무의미합니다. 저도 글쎄, 사회자가 곧 말해주겠지. the host's voice buzzed from the speaker not long after Wang Zhao's reply. 동전을 자유로 넘긴 후보자가 나왔군요. 그렇습니다. 후보자들은 서로 동전을 약탈하지 않고 교환하는 것이 가능합니다. 이는 포섭의 대가로 쓸 수도 있고. 화폐라는 상징을 채택한 이후로는 합당하군. Host doesn't immediately catch on to what's going on, huh? Took her a moment to react
what real Shu was doing in front of the camera too. 정확한 통찰이십니다, 관리자님. 후보자의 행동에 따라 규칙을 추가. 관객들에게 행동 역시 반드시 빼앗을 이유는 Wang Zhao muttered with some satisfaction once the speakers fell silent. 저 이거 그럴 필요 없어. 정보를 얻는데 주니까 받긴 하는데. 목표가 1등이라면 동전 하나에도 일희일비야. 피식자는 말이야. 주위를 잘 관찰해야 해. Is this guy just gonna follow us around and then 그렇게 when we're weakened, 나의 전략이야. 오, just 그게 take us 우리라는 on? 거야? 동전을 지금까지 줄곧 눈 입에 발린 말이다. 저런 고리타. 그래도 시작하자마자 4개나 모았어. 이러다가 그래서 어때? 나는 너희의 행동을 통해 탐색. 적당히 서로 얻을 것만 얻다가 어떻게 하죠? Sinclair asked, giving Wang Zhao a side eye. 무작정 동맹을 맺자는 것도 아니고 잠깐 어떻게 하시겠습니까, 관리자님? 계략을 꾸미는 것. 이미 동전 한 개의 이익을 확보하였으니 동행이 부담스럽다면 이대로. Dinner's arguments all sound pretty reasonable. I try to signal Honglu, the actual candidate of the family hierarch war, but any thoughts on this, Honglu? 어느 쪽이어도 괜찮아 보이는걸요? His reply is terse, cheery, and thoughtless. Seems clear that he's still unwilling to make a single choice. Let's accept his offer. Otis, please keep an eye out for any signs of betrayal. 맡겨만 주십시오, 관리자님. 잘 부탁드려요, 왕자오 씨. 그래. 잘 부탁한다. 가보. 여전히 대관원의 모든 저 가복이 그래. Ah. 보기가 왔구나. Back when the place wasn't so distraught. Why is the parasol still there, though? 오랜만이구나, 보가. 보가. 네. 역시 언제 봐도 어여쁘게 빛나고 있네요. 대관원에 변치 않는 옥이라는 말이 딱이에요. 아, 제가 그 가보옥이야? 뭐야? 난 엄청 대단한 애인 줄 알았는데. 아, 나 엄마한테 조용히. 나 방금 그런데 제가 몰라. 속에 금이라도 발라뒀나 보지. 좋겠다. 나도 태어나자마자 저렇게 예쁨이나 봐. 그런데 저 아이는 죽을 때까지 근심 하나 없이 그러게요. 부럽긴 하지만 저 애는 왜 얼굴에 미소 하나 없니? 이거 시기가 가끔 본다는 기억 아니야? Ah. 왜 우리한테도 보이냐? Huh? You saw that too? 황금가지가 수복되어 가면서 단테가 심상을 들여다보. Is it? Not so sure myself. 지금은 그런 정도로 충분합니다, 단테. 어쩌면 나중에는 이런 능력들을 자극. 이렇게 어린 시절을 여러분께 보여주게 될 줄은 몰랐네요. If Wang Zhao had also made it into the Dungeon of Fathoms alongside the rest of us, he must have seen Honglu's past as well. 다들 뭘 그렇게 멍하니 서 있어? It seemed that the vision was for our eyes only. Unlike the Honglu we know, the younger version of him did not have even a trace of that familiar smile. His eyes were fixed to the ground in silence. That was all he did. We got another coin! Wow! There's 2 other teams with coins too. Okay. Bro, they're saying go up for the question mark event. Prep room. Wrath and slashing. Or wrath, flashing, and blunt. Fearless! Thanks for the raid, thanks for the raid. Welcome, welcome. The Fearless. Did I spell this one right? Let's see. I think I did, more or less. And thanks for the follow, thanks for the follow. Welcome, 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 welcome. Let's see, recently streamed LobCorp, Limbus. Were you also taking a look at the update? Or were you actually just in LobCorp instead then? Let's see, let's give the new ID some time to shine. I should deploy Honglu, shouldn't I?
You know what? Hang on. Let's redo this. Honglu. Newer IDs first, older IDs second, and Painter or Miso. Result only comes out on top if I've got someone who can generate Wrath. There isn't really anyone who can generate Wrath. What do you need for binds? You need Sloth, Bloom, Envy. So let's see. We are generating some Gloom, but not much. Sloth generation we have apparently. Envy we have as well. Okay. Had a long day, couldn't stream too long. Hope things go well. Alright. Thank you, thank you. Because yeah, as far as I'm seeing in this Canto, they are being very experimental with how they want to try and deliver the narrative now, considering that we've got a dungeon halfway through the bloody thing. 뒤따르죠. What are we up against though? Oh, okay. 너희도 이번 역경을 헤쳐나가기만 하면 And it's only one wave. 능력을 기를 Alright. 수 있을 This 거야. is like nothing. 그 과정에서 희생이 나올 수 있겠지만 내가 세피라로서 너희가 죽지 않도록 도와줄게. 적출할게요. 이건 예상 못했나봐. 제압 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 몰랐어? 교육팀의 직원다운 완벽한 Yeah, this is legit nothing. These guys have like... That is fancy. 제압 개체의 상태가 나빠졌어요. Yeah, this should be easy enough in the end, I think. 개브라를 통해 토끼팀을 불러야 할지도 모른다고 생각하고 있었는데 불가 위약 막아내지 못하리. 이제 깨우치시게. 불쌍하게 울고짖는군. 그쪽 방향이 아닐 텐데. Yep, easy enough. 방금 공격 다음에 다른 개체에게도 다시 해봐줄래? 죽어. 영상으로 남기면 Already had 다른 enough? 직원에게도 도움이 될지도 몰라. Ah. Let's see. A dilapidated wall blocks our path. There's a device on it that says, pick up your entry cards here next to a dial of sorts. Can't seem to figure it out. Interface with the device. Who interface with the dial? Gluttony advantage. Wow, 8 to 20. Christ. It just needs 2 coins, but I think it's like a guaranteed success, almost. Nope. Need 2 coins, but nothing happened. Slide's turnaround seems to be a dead end for us. Nothing happened. 파악하지 못했군요. Bloody hell, Faust. You had one job. 뒤따르죠. 너희도 이번 역경을 헤쳐나가기만 하면 능력을 기를 수 있을 거야. 비록 그 과정에서 희생이 나올 수 있겠지만 내가 세피라로서 너희가 죽지 않도록 도와줄게. Well, let's see what happens if we just get their buffs going in the first round this time. 적출할게요. 숨통 끊기. 제압 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 교육팀의 직원다운 완벽한 공격이었어. Bruh. Man, still getting the triple. 이건 직원들에게 유리한 상황 같아요. 이 상황을 개체를 제압하는 데 이용할 수 있을지도. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 깨우치시게.
Oh, rip. 조금만 더 힘내자. 뜀박질 이제 춤. 정말 개체의 제압까지 얼마 남지 않았어. 이제 깨우치시길. Progress has been saved. Save team. Alright, hang on. I have my breakfast here. I am going to have my breakfast. Okay. That's fine. Don't know what the rest of a good chunk of the rest of it. We'll find out. What is this? I have no idea. I think this is just a yam. Yeah, you didn't eat any of the salad, mate. Yeah, don't mind. I'll probably run an ad in just a sec. I can tell you didn't. Here's a watermelon. There's a slice of orange. I don't know. This is just, what kind of bento box is this? I see. Okay, yeah, I was right. The thing in the corner is just Korean style mashed potato. Sure, this is a Japanese place? I think this might just be a Korean place in disguise. Common. Uh-huh. And yep, there'll be an ad break in about a minute. Do not mind, you're not missing much right now. I'm just eating breakfast. Last stream, Columbus, it ended up being me eating a burger. This time it's a bento box. Bento box with a very weird variety of stuff in it. Because yeah, the two main dishes of this thing are definitely Japanese, but all the side dishes are very Korean instead. They're just short of just throwing in kimchi. Probably
Yeah, they were just short of throwing in kimchi at this point. Nah, I'm good, I'm good. Aburi, salmon, and seasoned mashed potato. That is not a combination I expected today. Ooh. Got hit by a pretty big spike of what's it called? Pretty big spike of wasabi. What happened? Hey. Okay. Not mind the outbreak as I just wolfed this down. You know, I could just redo the opening section to see what was behind this. No, hang on, let's do that. Let's do that real quick. 사무직 분들은 사이좋게 모여서 식사를 하시는 것 같아요. 발광할 시간인가? 뜰 앞에서 서러워하는 꽃. So don't worry, you don't need to pay attention right now. 따라서 2차 심사의 최종 순위. We're not missing anything on this ad break. 이제부터 마주칠 후보자들에게 동전을 뺏기지 않는 것도 중요하지만 Okay, what we're gonna want to do is fight the bottom bunch first. So we can fight the top bunch after. 빈박질 시간. 요즘 And then using the sanity 없어? gained from 2 different battles, we can then 일하는데 힘든 점이 있다면 make the rest 언제든지 significantly 나와서 easier. 설명해줘. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해. So we can make the challenge significantly easier and just pass it. And see what they give us for passing. You really went fuck it, give Force the super fancy animations. 상담에서 알려준 대로 잘했어. 역시 제압 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 끝내지. 방금 공격 다음에 With 다른 one hand. 개체에게도 다시 해봐줄래? 영상으로 남기면 다른 직원에게도 도움이 될지도 몰라. Hi. Well,
Hi. 목을 콱 물어버리자고. 불쌍하게 울부짖는군. 빈틈투성이네. 다시 복구하긴 힘들걸요? 이건 직원들에게 유리한 상황 Oh, 같아요. wait, what do you mean an Aussie 이 going down to 상황을 being British? 대체를 What? 제압하는 데 이용할 수 있을지도. Oh. 불가 위야. Oh, we're becoming Brit, is what you're saying. 거치 없군. 이제 끝내지. Alright, then we do the one up here. 이런 임무는 뱀 중에서도 And then we 내가 move into the room. 제일이지. We're trying to get someone with very high sanity. 요즘 고민거리는 없어? 혹시라도 일하는데 힘든 점이 Ideally, we get 있다면 forced to win 언제든지 clashes. 나와 상담해줘. What do you mean, yeah? Oh. Yeah, that is too. Ah. 흑수묘 뒷박질 준비. 제약 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 우리 팀의 직원다운 완벽한 공격이었어. 어머, 놀랐어? 자, 상담에서 알려준 대로 잘했어. 역시 상담 프로그램을 진행한 건 잘한 일이야. 흑수묘 뒷박질 준비. 이제 깨우치시길. 불쌍하게 울부짖으지. 끝내지. 다시 복구하긴 힘들걸요? 이 거리는 충분해. 너한텐 방금 공격 조금 다음에 멀겠지만. 다른 개체에게도 다시 해봐줄래? Alright, this should be a 영상으로 very 남기면 다른 easy 직원에게도 pass for 도움이 whatever it 될지도 is up 몰라. there now. Investigate. Now Faust actually has high enough sanity to pass this. Yep. Device activates. Authorization granted. Printing entry authorization card. Could open up a new path for us, probably. Worn entry card artifact obtained. A new path opened up on the map. 때로는 검이 문제를 해결해주기도 합니다. Yeah. Okay, that's all it did. It lets us proceed without... Oh. Oh. It lets us... Okay. It lets us proceed without going to the preparation room. This means we do not reset our, what's it called, sanity. Oh. Oh, that's dumb. That's really dumb. We traversed down the hallway Hong Lu found, walking in an awkward, depressed silence. Until Wang Zhao broke it. 그러고 보니 그 소문은 정말인가? 어떤 소문을 말? 가시춘이 가지고 있던 흑수를 잃었다는 뭐 혹시 알아? Was Manfus Oolong. E? What's the other one? This doesn't taste like much to me.
I prefer the Kiwi one. At least. Okay. Hey, but this one got ordered with coconut jelly and this one got ordered with pearls. Eh, I say. Well, actually, no. I think I say. 안타깝게도 시춘이와는 홍원을 자세한 건 저도 알 수가 그래. 뭐 알다시피 흑수를 잃었다는 건 만약 소문이 사실이라면 지금 언제나 그랬듯 괜찮을 것. Somehow, Honglu ended up comforting Sinclair. As we continued down the hallway chatting, we eventually found ourselves before a shut gate. 들어가 보죠. Let's head inside. Wow. So the thing is, because we skipped the rest zone, our SP doesn't reset, our HP also doesn't reset, but we have Honglu here. K-Corp ampules. He does not care about his HP. Bruh. Upon entry, you will no longer be able to travel to other nodes of the dungeon. Honglu will fully heal HP and have their SP reset to 0. So it's just Honglu which gets the reset. Does everyone else get to keep their... Oh. Everyone else does get to keep their sanity, okay. Xihua something. Equipped Shi family mercenary. Veteran Shi family mercenary. They charge? Okay. Sure. Slash weakness. Good thing we're bringing in a whole Heisho pack, which is just slash. Basically. 여긴 남아 있는 건 없군. 숨어 있는 쥐새끼. 쥐새끼라니. 말 조심해라. 너 다른 후보자예요. 안녕하세요. 가시 가문의 보옥이랍니다. Honglu extended a placid greeting. 가복. 12를 데리고 다닌다더니 왕가놈도 있잖아. 너 동맹은 아니랍니다. 뭐라 말해도 저쪽은 안 믿을. 저분은 누구신? 그러니까요. 사시 가문 분이신데 There was an awkward silence. 우화. 고맙습니다. 그래, 거의 다 왔어. 거기에 이제 지금 둘이 뭐예요? 진짜 참가자들이 모두 공평하게 동전을 가지고 있다면 너 같은 놈 대체 무슨 배짱으로 난데없이 대간원에만 처박혀 있다가 한량처럼 돌아다닌다던데. 다행히도 심심할 겨를은 없었어요. 밖에는 신기한 것들이 참. 세상에는 지붕이 없는 방에서도 주무시는 분이 있다는 걸. 이게 누굴 놀리나? 반드시 탈락시키고 해. 인기가 많네. 가복 도련님. Alright, so we're beating up a Shi upstart. Okay. Why are they all charge IDs? Is a good question, but oh, he has an unbreakable coin. Bruh. 내가 세피라로서 너희가 죽지 않도록 도와줄게. Hydrate, sure. Wow, everyone wants to attack. What's it called? Rodion, for whatever reason. And we should be able to get dominating on most targets. Most. That's not one of them. Neutral, really? Favored and favored. Yeah, this should be okay. Maybe one or two of my guys gets hit.
자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. Oh, I say because it's single coin. Well, the coin power is a lot higher. 합격자. Oh. That's fine. Just block. Yep. 방금 공격 다음에 다른 개체에게도 다시 해봐줄래? 영상으로 남기면 다른 직원에게도 도움이 될지도 몰라. 이건 직원들에게 유리한 상황 같아요. 이 상황을 개체를 제압하는 데 이용할 수 있을지도. Hang on, I need to double check about talisman. Yeah, counter hits. That's annoying. Consume charge. Consume charge. Counter. Counter. Okay. Wait, why do you have 100 shield? Is it part of the counter? No, it's not part of the counter. Where's the shield coming from? Ah, whatever. Oh, we are generating the exact resources for last two as well. See if we can damage the guy enough. 불가 위약. 막아내지 못해. This guy's 100% gonna get his counter off. 틈을 끊어. 바로 Or not. Holy shit. 제압 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 교육팀의 직원다운 완벽한 공격이었어. 불쌍하게 울부짖는군. 이건 예상 못했나봐. Ah, he's just out of the picture already. Wait, that's it? We only had to beat the guy up. Wait. 자, 있는 동전들을 남김없이 내놓도록. 하지만 이걸 다 빼앗기면 그래, 마침 잘 되었군. 이곳의 탈락자. 그런 규칙. 자, 몇몇 후보자들이 이번 대전의 핵심은 제한 후보자 간의 협력이나 보석도 좋지만 원만한 대화가 이루어지. 그래도 안심하세요. 동전을 모두 빼앗긴 후보자는 건물 반항은 하지 않는 걸 추천드립니다. 말보다는 행동이. 특수를 배치한 모양이군요. 그땅이요. 물론 동전뿐만 아니라 목숨까지 빼앗기셨다면 시체의 퇴장. 그렇다는군. 전부 드리겠습니다. Random she upstart. 자, Back it out. 사시 가문의 후보자 한 분이 탈락했습니다. 박력 있는 탈락자는 복도로 나가 무기를 버리고 대기하시면 됩니다. 탈락한 후보자는 가주 심사에 대한 모든 기회와 권한을 박탈. 아, 기억났어요. 사화정이라는 분이셨네요. Awesome. 그럼 우리 벌써 동전 7개나 나쁘지 않은 수학인데? 얼른 사방에 음울함이 짙게 깔려 있어. Nisang's eyes scan over the various machines that are messily strewn about the room. 공시 가문의 실험실이었겠지. 팻말 봤어. 금기를 어겼는지. 홍루 씨의 말이나 공씨 가문에 대해 들려오는 걸 보면 다시 가문이 지금처럼 그때의 공시가는 획기적이면서도 참신한 능력을 지닌 환을 끊임없이 만들어낸 공시 가문이 홍원을 넘어 도시의 다른 가문들은 그저 네, 다양한 연구를 많이 해왔다. 뭐 비록 그럼 어떤 종류의 실험을 그렇지. 이 도시 새로움을 추구하다
욕심이 과해. 홍원의 명망 높은 가문 사람들은 한동안 이 건물이 있는 쪽으로는 그때 당시에 난 어려서 홍루군은 저도 10살 남짓했던 나이였기에 네. 욕심이 감당할 수 없이 무거워져 공가의 하늘이 무너지. 하지만 결국 우리도 언제래서 무엇이든 과하지 않도록. Honglu spoke so calmly and clinically about the day when countless lives were lost. 오늘도 공씨 가문과 홍원의 무한한 번영을 위해서 This must have been a recording from before the Kong family's complete annihilation. 언제나 그랬듯 이번의 실험도 성공하여 홍원의 모두가 영원한 반드시 해낼 수 있으니 모든 실험 관계자분은 최선을 다해 임해주시길 바랍니다. 알겠는가? 이전 환이 제대로 효과를 보이지 않았던 것은 조합 가령 불의 성질을 가진 홍하와 물의 성질을 가진 하수는 원래 상극이라 그냥 섞으면 반발 작용이 일어나지. Bro, this is feng shui. 공시가에서는 어떻게 oi. 하겠나? 쇠의 기운을 가진 황금이나 백자객을 중간에 넣으면 재료의 기운이 서로 상생하여 조합. 그래, 기본적인 환의 조합 방식이지. 하지만 사실 우리가 사용하는 재료들은 단순히 오행팔계만을 따르는 게 아니라네. 오행을 This is just feng shui. 60갑자의 성질을 가진 재료들은 Elemental 다른 feng shui. 기능을 가지더군. Screaming. 하물며 시간과 공간에 따라 음양의 이치가 바뀌니 같은 조합법이라도 그래서 저희 가문이 과거에 만든 조합법을 그대로 따랐는데도 조합된 환을 어디에 보관하고 언제 응달해서 꺼낼지에 따라 환약사라면 항상 재료 사이의 조화와 반발을 통찰해야. 언제나처럼 환에 있어서는 전문성이 남다르군. 든든하오. 배합을 이런 식으로 시도해볼 생각을 가지는 건 부작용을 극복할 만한 해결법이 몇 달째 마땅치 않았는데 그대들의 아량이 깊고 넓은 덕에 이리 돌려받는 것이지. 가문님의 능력과 수완이 좋은 덕택이죠. 오직 실력과 해안만으로 이 자리까지 온 것을. 그래야지 가문님을 통해. 옳은 말이지. 입지가 얄팍해졌던 사시가에서 마땅한 세가도 없이 가주 자리를 차지하리. 그렇게 생각하진 않았답니다. 아닐세. 틀린 거 하나. 공씨 가문의 도량이 깊은 덕분인 것 누구보다 내 잘 아네. 자네들이 공가의 입지를 더 돈독히 다지고 싶어. 오히려 우리는 가주 대전에 예상치 못한 결과, 그 공정하지 않았을 환경에서 지혜로 더불어 이번에도 우리를 물심양면으로 도와줘. 고마워. 그런 말 마시게. 나야 홍원의 무궁한 번영을 바라는 건. 할머니, 이번에도 새로운 환을 만드는 건가? 그래, 보가 받은 업을 갚아야 하니 말이다. 저도 그래, 이건 네가 앞으로 계속 지켜봐야 완성되는 절경일 테니. 홍루군, 이곳에 꾸준하게 걸음했던 것인가? Hang on, it is cold today. I need to get a blanket or something.
That was a bit of a nightmare scenario for a moment. My headphone cable got stuck under the wheels of my chair. Anyway. 네. 할머니가 제 손을 이끌고 너희가 잠깐 멍 때리는 동안 내가 또다시 꽤 흥미로운 제한 시간이 끝났을 때 순위를 분명 이렇게 적당한 양의 동전만 모은 후에 같은 장소에서 불안한 요소는 많지만 전투에 자신 없는 후보자들에겐 그러니까 말이야. 하지만 기껏 관객들을 불러 모아 중계까지 하고 있는데 그런 후보자들만 있으면 아마 분명 There must be a twist. I sensed a very subtle vibration the moment we walked out of the lab and into the hallways. Bengzar must have felt it too, stopped in his tracks and looked around. 자, 그럼 동행은 여기 잠깐뿐이지만 하지만 이곳에서 동전을 가장 많이 가져야 할 사람은 What? 대전이 끝났을 때 애초부터 중도까지만 함께할 좀 갑작스럽긴 한. 이대로 헤어져. 저자를 신경 쓸 시간은. 전원 3시 방향으로 전력 질주한다. 뭔데? 앞을 봐라. 바닥에서부터. That's when the host's cheerful voice began booming from the speakers, excitedly explaining the situation. 자, 이쯤에서 새로운 규칙입니다. 후보자들이 너무 신중하게 움직여서 지루하셨을 관객분들을 위해 지금부터 일정 시간마다 후보자들이 머물 수 있는 공간이 혹시라도 줄어든 공간에 들어가지 못하고 바깥에서 벽에 지금 후보자분들이 혼비백산하고 계시는군요. 괜히 무리하다가 벽에 끼어 돌아가시면 청소가 어려워지니 빨리. We began sprinting full speed to where the walls were starting to rise from the floor. The host's snide, chipper tone taunting us the whole time. 아이고, 간발의 차로 넘어져서 벽을 넘지 못한 후보자도 있군요. Oof. Konglu gains 3 more coins. Someone has 16 coins, holy shit. There's multiple choice now. Of course there's multiple choice. Crouch and hydrate, hang on. A second temporary alliance. Bruh. Oh, and as we moved on, the area collapsed. 내가 여기 떠나기 전에 Man, I really should have done some cardio with you guys. What about third temporary alliance? 11Z. Second breakfast? I don't think he knows about second breakfast, Pippin. Anyway, legs were screaming at me to take a seat and rest, but we simply did not have time to sit still. We've got no choice but to keep on running. Also, hey Bahamut, welcome, 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 welcome. Already cleared past here? 과거의 이곳은 무료하지는 않았는가? 할머니는 환에 있어서 정말 많은 것을 알고 이곳을 쉴 새 없이 진두지휘하면서 연구원분들께 지시를 Miles 내리셨죠. behind? Okay, okay. 그래서 보고 있기에 무료하진 홍루군? 떠올려 보니 Don't care that much though. Fair enough. 말씀을 하셨을 때마다 조금은 그건 That's when Otis suddenly came to a stop, raised her fist, and motioned in a way that caught everyone's attention. He'd been walking ahead in the vanguard. 한 명인 것 같다. 세가에서 떨어져 나간 후보자면 좋겠군. 혼자라면 손쉽게 동전. Otis muttered with a bit of anticipation. It really seemed like she was in her element here. 괜찮아요, 오티스 씨. 저와 안면이 있는 분이시네요. However, contrary to Otis's wishes, she was not one of the candidates. 설씨가의 호위를 한다는 자였던가. 대호, 왜 혼자 이곳에 남겨져 있어? 신기하네. 방금까지 네 생각을 For the briefest moment, Dayu's eyes looked at Honglu with disbelief, before hardening into a stern expression. 제가
그대들의 경기를 산 모양이군요. 벽이 갑자기 나타나서. 그럼 새가 예. 하지만 여기에 있다가 다른 비록 세가의 일원에 불과하더라도 제거하려 하겠죠. 대옥, 그럼 이곳에서 계속 저도 모르게 믿고 싶었나 봅니다. 잃어버린 자리에서. 그럴 리 없지. 공간은 점점 줄어들고 있고. 그렇군요. The air between us had become palpably awkward with impressive rapidity. 오라버니는 다른 후보자보다 조금 더 이 장소가 누구보다 익숙할 테니까요. 예전에도 지금처럼 끝까지 아무것도 공멸일 이후 오라버니를 모셔야 했던. 보고라버니 여기로 와. 아휴, 오늘도 왜 이렇게 울상이야? 오늘은 오라버니가 좋아하는 놀이를 하기로 했잖아. 아니면 오라버니한테 또 못되게 구는 사람들이 있어? 아니야, 괜찮아 대호. 다들 나한테 왜 그런 말을 하는지. 그래도 언젠가는. 보옥도련님, 혹시 가무님이 어디 계신지 아시나요? 실험실에 조금 더 있다가. 어쩌지? 가무님께 드릴 말. 이 몸을 지속시킬 환이 더 필요한데 가무님이 계속 답이 없으셔서 아마. Oh god. Oh, that's an arbiter, isn't it? 괜찮으세요? 이 사람 홍원의 사람이 아니. Well, rather. 자신의 복제 몸을 폐기하지 않은 지 일주일이 넘어갔구나. Must not have discarded her clone for over a week. 어리석기는. 뇌까지 복제한 몸은 반드시 일주일 안에 하나만 남도록 폐기해야 한다고. 어떤 병도 없는 몸과 깨끗한 정신으로 사는. 할머니. 머리는 금기를 어긴 그들이 무서운 이유는 모든 것을 지켜보고 밥을 먹다가 잠에 든 금기를 어겼다면 그들은 맥락을 신경 쓰지 않고 찾아와 형을 집행하지. 이만 가자꾸나. 오라버니 함부로만. 이미 숨을 눈은 감았으면 좋겠어. 오라버니. 이곳에 어차피 굳이 바라지 않아도 그렇게 될. 왜냐하면 금방이라도 세상을 떠나버릴 것 같은 표정이란 말이야. 알았지? 나 혼자 이곳에 남겨두면 안 되는 거야. Man. 나도 이곳이 무섭고 막막해. 조금은 괜찮아지. 최적일이구나. 제적이래 날은. 보가 우리는 제적일과는 무관하단다. 대관원에서는 방이 넓어. 언젠간. 왜냐하면 이 대관원이. 괜찮아요? 잠깐 멈춰주세요. 이 사람을 붙잡아주세요. 예? 저자는 이미 글렀습니다, 도련님. 저희가 도와드린다고 해도. 저렇게 고통스러워하고 있는데 어떻게 도와주세요. 보가 너는 저들을 모두 구할 수 없. 그럴 땐 어설프게 구하지 않는 편이. 알아요. 모두를 구할 순 없. 저렇게 제 눈앞에서 떨어지고 있는 사람. 지난 제적일 때도 너는 이곳을 곧 그리해서 네 행. 그래도요, 할머니. 그러거라. 깨닫는 편이 이를수록 좋. 왜 그러니 보가? 잘못 봤나 봐요. Once the memory faded, Linda stumbled before leaning on a wall. 뭐예요? 어째서 다시 보고 싶지 않았던 옛날. Wait, she saw that too? 방금 우리가 본 걸. 당신들. 단테. 좀 전에 이야기했던 가능성을 완전히 부정할 수는 없지만 그렇게 완전한 무작위로 작동하지는 않을 테죠. 기준이 뭘까요? 해볼 수 있는 추측은 감정의 고조와의 연관성. 그렇다면 수감자의 감정이 고조되는데 영향을 끼칠. 대호, 네가 그리 말했는데도. 그러니까 너의 원망은 정당. 제가 듣고 싶은 건 그런 말이 아닌 거. 그날 이곳에서 무슨 일이 있었는지 조금도 이야기하지 않고. Honglu's only solace in those
unwilling visits to the laboratory is that he got to spend time with Linda Yu. 그날 이후 대부분의 시간을 대관원에만 틀어박혀서 제 물음은 핑계 좋은 웃음만 지으면서 얼버무려. 그러다가 돌연히 대공멸일의 사건으로 소중한 사람들을 잃은 건 아니. There was a silence. The questions were sharp and formed, but Fenglu made no attempts at making excuses or denying her accusations. 맞아, 대혁. 나보다는 네가 겪은 아픔이 훨씬. 하지만 설사 네가 모든 걸 알게 된다고 한들 그 괴로움도 즐거움도 전부 찰나에 불과한 거야. 알고 있어요. 하지만 제가 무엇보다 견딜 수 없었. 죄송합니다. 주인도 아닌 다른 후보자에게 이런 감정을 드러내는 건 Fenglu's Canto has been 옳지 않은 depressing so far. It's 일이었습니다. been 무례를 the first part 용서하세요, was 오라버니. the first part had too much fluff, too much frills. Now we're getting into some of the good stuff. 그 중요한 이야기 중에 미안한데 슬슬 꽤 많은 시간이 지체되었습니다. 대혁, 네가 괜찮다면 고차 노이를 만날 때까지만이라도. 그건 연민을 적선. 아니, 혼자서 이곳은 위험하니까. 오라버니와 함께 다닌다면. 글쎄. 그건 내가 아니라 관리자님. 네가 계속 보는 걸 권하고 싶진 않지만. 그럼 실례하겠습니다. 동행에 폐가 되진 않도록. Hey, we have an ally. Oh, they didn't give us the alternative path. There's no alternative path here either. We are forced to go. We are forced to go to the rest site and lose our SP. Feels bad. Everyone's been restored to 0 again. That's combat. Okay. We can get our sanity back pretty quickly at least. Hey, and it's stuff that we're good against. 이 경로는 숨어들기 나쁘지 않군 거래. You hate that you stop the rest so your sanity goes back to neutral? The funny thing is, in this dungeon, there's a check early before the first boss, where if you pass the check, you get an alternative path that doesn't take you through the rest room. Which lets you keep the sanity. Yeah, what should we do? 이거 결정하던가. Cliff replied nonchalantly. 그럼 들어가 보죠. 그래, 자연스러웠어, 이스. 이대로 그냥 아무 일도 없다는 듯이 How 돌아서서 good's the new 가는 거야. false? Pretty nuts. The numbers are 어떻게 된 거냐? surprisingly good. 아니, Does that mean that we can move on like nothing happened, or is it a case of no backs? That's when the host's voice, after a long silence, suddenly began buzzing again. 한 후보자와 그 세가가 수수께끼의 방문을 열었지만 속전속결로 닫아버리는군요. 민망할까봐 관리자 나리! 이럴 시간이 없다니까! 이대로 Don Quixote ran up to the door and began bouncing up and down with genuine panic. We did see something pretty ugly looking in there, but it wasn't an abnormality or a distortion. I didn't feel like anything like it around here either. 그건 더 문을 열기 조롱하는 말밖에 안 하는 것처럼 들려도 사회자가 하는 말에는 들어가. Ishmael, now motivated to make up for her earlier blunder, confidently opened the 저것의 door. 목에 우리가 받은 것과 동일한 모양의 동전이 걸려 있다. Another demonstration of Marcel's impeccable observation skills. 정말이네요. 왜 그렇다면 정황상 저 괴물을 잡으면 The thing endlessly repeats an unknowable mantra. It sounded at once desperate and hopeless. 확실히 이형의 존재들은 아니네요. 네, Honglu began as though he recognized them. 저분들은 사람이에요. 홍원의 죄인들이죠. The condemned howled madly as they charged at us. First 10-4, I had to do like 50. 너희도 이번 역경을 개의치 헤쳐나가기만 않구만. 하면 New Force 능력을 does some 기를 수 pretty 있을 nuts 거야. stuff. 비록
그 과정에서 희생이 나올 수 있겠지만 내가 세피라로서 너희가 죽지 않도록 도와줄게. Assist defense. The assist defense specifically is quite strong. But yeah, she is basically the, what's it called, the Heisho leader type. Because she gets Starblade, blah blah blah, every time a Death Ride effect is triggered. Yeah, rip 7 Force. I already removed 7 Force from the lineup, which is unfortunate, but had to be done. 불가 위야 막아내지 못하리. 그쪽 방향이 아닐 텐데. 분명 상담 프로그램을 진행한 직원일 텐데 왜 저런 공격을 했지? 이건 직원들에게 유리한 상황 같아요. 이 상황을 개체를 제압하는 데 이용할 수 있을지도. 흑수묘 뒷박질 준비. But yeah, because of her high health pool, she's potentially the target of Talisman as well, which makes her particularly crap. 제압 개체에게 큰 피해를 준것 같아. Because if I didn't have, say, Keiko Ponglu over here, then yeah, she would be like the next big target. 다시 복구하긴 힘들걸요? 완전히 녹아내렸네. 조금만 더 힘내자. Because yeah, once Keiko Ponglu runs too low, it then bounces between the two of them. 점 찍었네. In other words, I could probably just run a different Honglu. 죽어라. Barely use Keiko Pongers in forever. The combo here is you make sure he's the highest HP so you can apply, what's it call it? Specifically so you can apply Lasso. The simultaneous click, the coins hanging from the condemned's necks clattered to the ground. 지금쯤이면 많은 후보자가 알아차려 동전은 대전장을 돌아다니면서 다양한 그 방법은 방에 마련된 전투일 수도 있고 The fact we're in PvPvE, it's an extraction game. Despite the host's energetic voice, we couldn't help but be disturbed by what Honglu said. 공원의 죄인이라니. 예전에 어르신들께서 제게 그리하여 얼굴 위로는 달개 볕이 붙고 다리 아래 환에 대한 실험을 직접 본 적은 없지만 대관원의 지하 어딘가에는 그 실험을 적지 않은 날개에서 모든 환은 티끌만한 분명 홍원이 원하였던 불로 장생도 처음에는 이런 보고라보니 미안. 오늘은 좋겠다. 나도 저기 안에서 하는 실험 보고 싶어. 왜 흉만 들어가? 난 배우러 가는 게 아니야. 그럼? 모르겠어. 그냥 보는 거야. 이상하다. 형은 우리랑 다르게 노력 가문의 오기라서 그런가? 야 가환, 너 그런 말 쓰는 건 안 좋다고 말했지? 내가 어제 무슨... 미안해. 아무튼 오늘은 공을 서로 차서 땅에 떨어뜨리지 않는 사람이 이기는 거야. 그런 놀이를... 어? 나는 환 만들기 놀이하고 싶은데 모래들이랑 자갈이랑 나뭇잎이랑 씨앗을 섞어서 안 돼. 모름지기 임씨와 가시가의 아이들이라면 포부 있게 놀아야지. 형도 낄래? 화나, 안타깝지만 나는 그 엄숙한 내가 가면 규칙 위반이라고 대우기가 한 소리 할 거 아니냐. 가환, 너 일부러 빠지려고 그러는 거지. 알았어. 공놀이가 끝난 다음에는, 그리고 내일은 보옥 오라버니가 좋아하는 놀이를. 나는 다 좋은데. 그래도 오라버니가 좋아하는 게 하나 정도는 있을 거 아니야. 조급함 일출은 내 지난번에 얹으란 그 13번째 흑수에 대한 계획은 13th branch of the Heisho. 언제 내가 Wow. 실패한 것을 본 적. 가문의 힘은 흑수에서 비롯되는 것. 하지만 흑수들은 분명 대관원의 그림자이자 탁월한 손발이지만
무결하지는 않다는 것쯤은 자네 설령 흑수를 잠시 소유한다고 해도 그래 아무도 새로운 흑수의 탄생을 시도조차 하지 못했던 이유는 하지만 내게는 환에 대한 방대한 지식과 선인들이 물려주신 공간은 환을 접목한 생명공학으로 도시 전역의 위세를 떨 더 나은 치료와 개조가 가능한 특이점들이 여기저기서 발견되고 이대로라면 H사는 도태될 테고 홍어는 대대로 품고 있는 비밀이 많고 일부 지역은 유족과도 이어져 있어 각지 날개들이 호시탐탐 노리는 보물상자와 같은 곳. 이런 상황에서 흑수 양산의 아내에게는 이 실험이 성공하게 된다면 실은 몇 달 전에 의원으로 아이가 태어날 때 맞춰서 이런 불가능할 것만 같았던 영역에 한 걸음 다가갔다는 걸 보여준다면 대관원뿐만 아니라 홍원 우리 공가에서 지원할 수 있는 것이 있다면 무엇이든 해드리게. 그러니까 이건 유념하지. 새로운 생명의 축하를 위해 특별한 오늘은 이만 돌아가자꾸나 보가. 할머니, 우둔한 대여가 공들여 준비한 미끼를 잘 물어서 그렇단다. 못 본 척하기에는 제 아무리 인자함으로 꾸미고 있다 한들 공시가의 오만 방자함은 가문의 내력으로 남아있는 게 틀림. 자, 걸음을 바삐하자. 선인들께서 기다리시겠어. That is very specific levels of conspiracy going on there. Lin Dayu had peered into the memory as well with the rest of us. Fell into a brief contemplative silence as she seemed to recall a long forgotten memory. 그날은 오라버니가 이겼지요. 몸을 쓰는 놀이에서 처음으로 모래가 몸에 잔뜩 묻고 가환이 손바닥에 난 색채기가 그랬었구나. Honglu muttered as though he was talking about something that happened an eternity ago. Dayu shook her head, shaking herself from the reminiscence. 13번째 흑수. 그것이 무엇이죠? 대역. 네가 어떤 것을 물어도 또 내가 어떤 것을 그것은 오라버니의 판단일 뿐. 원하는 결과가 기다리지 않을 텐데 나는 그 물음에 의미가 없다고 대답했단다. 그러니 지켜만 볼 뿐이고. Honglu, are you okay with seeing all these memories? Honglu tilted his head to the side cautiously, or curiously, as though he couldn't understand why I'd asked such a question. 좋고 나쁨보다는 생경한 느낌이네요. 그 당시 제가 받아들였던 감정이나 지금은 마치 위에서 내려다보고 그래서 괜찮냐는 것에는 저에게는 더 이상 변할 게 없으니까요. 홍루군의 기억으로 미루어 보아 가모라는 자가 13번째 흑수에 관한 실험을 하지만 공씨 가문도 실험을 원했던 모양으로 문패에 적혀있던 것처럼 탐욕에 미쳐있다는... 맞아요. 느낌뿐이지만 이곳에 30년이 채 안 되는 해를 인품과 성정이 너그러운 지도자를 만나는 대부분의 사람은 타인에게 기회를 주려 하지 않고 하지만 제가 기억하는 공가의 입지 하나 없던 저희 임씨가 그나마 하지만 공가가 멸문한 뒤로는 그 견고한 4대 가문 그래서 그분들이 욕심에 눈이 멀어 모든 것이 끝났다는 말을 들었을 때 아직 어린 시절이었음에도 참담함. 이제는 내가 돌아가. 그쪽도 아직. Regardless of these revelations, however, the family hierarchical war was still ongoing. Instead ended up running up as Davat, with Hongers on support, as Fang Hunt for his defense down passive. Fair enough. With Gregor's succinct words of consolation, we moved on from the new area, away from the rising walls. More coinage. First place has 24 coins. We are on 10. We can increase our coin count significantly. I think we beat all 3 of these so that we have the highest chance of passing the checks. 뜀박질 시간. That's like the best option here anyway. Ugh, what are you? 요즘
고민거리는 없어? Rupture, rupture, 일하는데 unbreakable 힘든 점이 coins. 있다면 언제든지 나와 상담해줘. 헤어내리. 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 교육팀의 직원다운 완벽한 공격이었어. That'll do it. 헤어내리. 무용하군요. 이제야 완성되었네. 완전히 녹아내렸네. 깔끔하게 몰았군. That is combat over. Combat encounters are much faster. Oh. Oh, we only got 2 coins out of that one. Oh god, why are there like a lot of extra routes? There's some spaces we're definitely not going to end up at. I think it just loops around in this case, so that we end up at ground level laboratory entrance is, I think, where we're going to end up at the end. We'll go downwards first. Oh, it's just normal 너희도 Hecatoulums. 이번 역경을 헤쳐나가기만 하면 능력을 기를 수 있을 거야. 비록 그 과정에서 희생이 나올 수 있겠지만 내가 세피라로서 너희가 죽지 않도록 불가 도와줄게. 위야. 막아내지 못하리. 이제 깨우치시길. 제압 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 교육팀의 직원다운 완벽한 공격이었어. Whoop. Rip. Otis, please. 조금만 더 힘내자. 이제 정말 개체의 제압까지 얼마 남지 않았어. You had one job, Otis. 흑수묘 뒷박질 춤. 숨통 끊기. 분명 상담 프로그램을 진행한 직원일 텐데 왜 저런 공격을 했지? 다시 복구하긴 힘들걸요? 제압 개체의 There it 상태가 is, slowly 나빠졌어요. increasing everyone's sanity. 다행이에요. 개브라를 통해 토끼팀을 불러야 할지도 모른다고 생각하고 있었는데 Let's just let these two specifically take it. 흑수묘 뒷박질 춤. 이제 끝내지. 저희 직원들이 개체의 부위를 깔끔하게 포기했어요. 몰았군. There we go. 역시 미리 훈련하길 잘했죠? Okay, there's one more we can do. 뒷박질 시간. And then after clearing all 3 of those, then use the checks. 너희도 이번 역경을 헤쳐나가기만 하면 능력을 기를 수 있을 거야. 비록 그 과정에서 희생이 나올 수 있겠지만 내가 세피라로서 너희가 죽지 않도록 도와줄게.
점 찍었네. 틈을 끊어. 다시 복구하긴 힘들걸요? The noises made by Keiko Ponglu is still just weird. They're like buzzy, futuristic noises. Or buzzy sci-fi noises. Mr. Maestro over there still being absolutely fucking broken. 상담 프로그램을 진행한 이건 예상 못했나 봐. 왜 저런 공격을 했지? 헤어내리. 이제 깨우치시길. 이제 끝내지. Alright, now it's just checks, unless I want to do more combat first before doing the checks. Let's try one of the checks. He must be Balyu and his clan, right? Separated from my faction when walls suddenly burst from the ground. Some are still with me, but I don't think I'll get very far like this. Can you help me find where the rest of my faction? Hey, if you help me out today, I'll look out for you when I become the family hierarch. Come on, help me out a bit. Eliminate him and take his coins. Hand over the entry card. Ah. And the eminent Shi families. Bruh. We're just beating up another dude. Bruh. 너희도 이번 역경을 헤쳐나가기만 하면 Oh, it's only the four of 능력을 them 기를 anyway. 수 있을 거야. 비록 Struggling, 그 really? 과정에서 희생이 나올 수 있겠지만 내가 세피라로서 너희가 죽지 않도록 도와줄게. Baseball bat connects with head. Yeah, that's pretty much the gist of it. 흑수묘 뒷박질 준비. 비뚤어졌구려. 이 거리면 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. 이건 직원들에게 유리한 상황 같아요. Yeah, that was a horrifying sight, seeing the three of them out the back powered up like that. 헤어내리. Yeah. 제압 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 쭉 방향이 아닐 텐데. 교육팀의 방금 공격. 다음에 다른 개체에게도 다시 해봐줄래? 영상으로 남기면 다른 직원에게도 도움이 될지도 몰라. 보세요, 관리자님. 다들 역경을 이겨내고 유능한 직원이 되었어요. 헤어내리. 이번엔 도움이 This is 됐을까요? Moiter. 틈을 끊어. 이제 깨우치시길. Moiter. A lot of Moiter. 죽어라. More coins. Honglu deals more damage with more coins. You don't say. Several talismans glued to the wall. I feel the wind blowing through the barely visible cracks on the wall. Seems like there's something on the other side. Maybe there's a hidden passageway here. Sinners take a moment to investigate the room and find a wall of conspicuously arranged talismans of different colors. Looks like we have to peel these talismans off in correct order. Should we try peeling the talismans? Something written on the blue talisman to the west. Looks like they're indicating this is the first one to be removed. When I remove the talisman, the wall begins to shake. Which one should I remove next? Blue goes to red. Red is north. Remove the red talisman. Wall is now shaking with greater intensity. Okay. We should take the center one next.
Move the yellow one in the center. Now shaking with greater intensity. Yellow goes to white. White is east. Walls are shaking like they could crumble at any minute. One more talisman appeal. Now. Wall crumbles, opening a new path forwards. I find some twinkling coins strewn about the debris. Wow, there's a new path open on the map. Wow, there's a rest area there. Somehow I don't think we wanted the rest area, but anyway. We enter a new room and see a bound prisoner next to boluses on a table. There we see a candidate standing around as though they've been waiting for someone to arrive. Now we have enough people for this special game to commence. Observe well. It is a bolus currently in development here at H-Corp. It is yet to be commercialized for mass market use. Apparently can help restore vitality once taken. But let's see how true that is, shall we? Think this is indeed a successful new product, or is it a failure? Yes. Is it a success or a failure? The candidate who gets this question right gains all the coins in the pool. Eh. There's a dead guy right there. Kind of scream failure. He's the test subject. How many coins should we wager? Gambling isn't worth the risk. I'm like, do I even bother? He says in the gut, fine. Wait a little longer, drawing from the condemned grows more vibrant. Oh. Three coins lost, bruh. That just sucks. Hate it. Go back and farm more coins, I guess. Yeah, leader's in 25 coins, so yeah. Go farm more coins. Feels bad, man. 요즘 고민거리는 없어? 혹시라도 일하는데 힘든 점이 있다면 언제든지 나와 상담해줘. It was not indeed the obvious answer. 헤어내리. 합격장. 분명 상담 프로그램을 진행한 직원일 텐데 왜 저런 동작을 했지? 숨통 끊기. 제약 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 교육팀의 직원다운 완벽한 공격이었어. 점 찍었네. 아직 죽지 마라. 완전히 녹아내렸네. Oh, this one had backup this time. Okay. 다행이에요. 개브라를 통해 토끼팀을 불러야 할지도 모른다고 생각하고 있었는데. Okay, maybe we'll get to see Pulse actually pop off this time. We have to trigger the death ride effects though. 불가 위야. 막아내지 이제 깨우치시길. 불쌍하게 울부짖는 걸. 상담에서 알려준 대로 잘했어. 깔끔하게 물었군. 역시. I don't think we've triggered a single effect. 프로그램을 진행한 건 완전히 잘하는 거야. 녹아내렸네.
빈틈투성이네. 이건 직원들에게 유리한 상황 같아요. 'Cause yeah, you have to 이 inflict the 상황을 effect 대체를 first, and 제압하는 데 then 이용할 yeah. 수 있을지도. 적출할게요. 방금 공격. 놀랐어? 다음에 다른 개체에게도 다시 해봐줄래? So nothing here has high enough HP to take the effect. 직원에게도 도움이 될지도 몰라. 완전히 녹아내렸네. 조금만 더 힘내자. 뒷박질 이제 춤. 정말 개체의 제압까지 얼마 남지 않았어. 가치 없군. 죽어라. 이거 참 설레는구려. 요즘 Getting these 고민거리는 coins 없어? back we lost from gambling 혹시라도 feels bad, man. 일하는데 힘든 점이 있다면 언제든지 나와 상담해줘. 불가 위야. 막아내지 못하리. 제압 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 기우팀의 직원들은 완벽한 공격이었어. 이건 직원들에게 유리한 상황 같아요. 이 상황을 개체를 제압하는 데 이용할 수 있을지도. 방금 공격 다음에 다른 개체에게도 다시 해봐줄래? 영상으로 남기면 다른 직원에게도 도움이 될지도 몰라. There we go. That's a death right trigger. 역시 상담 프로그램을 진행한 건 잘한 일이야. 다시 복구하긴 힘들걸요? 조금만 더 힘내자. 이제 So does that actually, yeah, did stack some up? 목을 콱 물어버리자. 끝내지. 가치 없군. 죽어라. One coin. So we got 3 coins back after losing X number of coins. Feels bad. We could have been on the leaderboard. One speaks a hollow lamentation, the other yearns in an empty desire. One is a moon on the water's surface, reflection, and the other is a blossom in the image of a mirror. Flowers have bloomed over the bodies of the prisoners. Don't see any movement. Looks like they're all dead. Which flower should we pick? The lotus, red spider lily, or the nameless herb? Try the nameless herb, I guess. To a small bolus, and the others blossom in the mirror. We move on, paying our respects to the dead. Turn start. One ally with the highest max HP gains defense up equal to the number of times that unit blah blah blah. Flower in the mirror. Ooh. Every turn start to all enemies. 1, 1 and 1. Nice. Okay, this is annoying that we do have to go through a rest stop. But we should have more than enough resources for what's to call it. More than enough resources for fluid sack, fam. Oh. Oh, we're going up against creepy dude.
There were probably alternative paths through this place that led us in, that would have led us into different locations. Possibly. I don't know. Maybe the devs bothered, maybe they didn't. I think they probably didn't. 필두, 출진. 여기는 인기척이 하필 지금 왕씨가 부상을 입었군. 가치우 혼자 공멸일에 대해 파헤친다는 소문만 들려오다가 동전도 그자가 모은 동전. 그래, 버리춤의 달 자리도. 가보, 우리가 이 가주 대전을 위해 너는 홍원 밖에서 풍족하게 지냈을 텐데 그 동전들 너는 어차피 가주가 될 생각조차 없잖아. 너 같은 게 가주가 돼서 뭘 한다고. Wow. Attempting to lick Biddy. 맞는 말씀이긴 하네요. 잘 들어. 앞에서 누가 건방진 소리를 짓거리면 너는 사과가 아니라 몽둥이를 써봤자 저 아니 제 마음은 그럼 남은 세가를 모두 동원해서라도 난 어떻게든 고태여 독이 든 잔을 마시겠다면. 네. We held two different eyes, one of Hong Lu, who was willing to let the flow carry him away, and the other of Lin Daiyu, swirling like a kaleidoscope of emotion. We commit moiter. More moiter. 요즘 고민거리는 없어? Ah, it's a focused encounter. 혹시라도 I can't just win rate it. 힘든 점이 Or can 있다면 I? 언제든지 나와 상담해줘. Hear the fluid sac falling like a green goblin mask, but I only have one, so I can only use it once. Anyway, to start out, we need to win some clashes. Alright. Let's try it out. 목을 콱 물어버리자고. Oh, they're negative coins. Of course they are. Ah. Oh, and they hit pretty hard because fatal. Okay. 그쪽 방향이 아닐 텐데. 이건 Plus 30 sanity. 직원들에게 Oi. 유리한 상황 같아요. 이 상황을 개체를 제압하는 데 Hey, 이용할 hey, 수 the guy in the middle is positive coins. Lasso doesn't help me much here. Okay. Honglu taking those hits is okay. Omen Talisman. Okay, maybe not as okay as I thought, but... And Honglu getting hit here is fine. 바쁜데. He's only fatal to 특별히 slash, 들어드릴게요. and they're all like blunt. 점 찍었네.
Nice. Dagger too, okay. Huh? 제압 개체가 You run. 헷갈리고 있어. 다들 You fucking run. 조금만 더 힘내자. Might want to recalibrate your tarot cards. Why, sir? What am I recalibrating exactly? Bank is fucking with you? I say. Yikes. I say, so the prediction was wrong. 숨통 끊기. 가치 없. 제압 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 교육팀의 직원다운 완벽한 공격이었어. 그림자 속으로 가라앉게. 방금 공격. And you don't have an ult. 다음에 다른 Shit. 개체에게도 다시 해봐줄래? That's rough, dude. That is very rough. 직원에게도 도움이 I've heard 될지도 that. 몰라. I've heard recently that quite a few people have been being hit with like either bank scams or bank related issues. Like it's kind of weird the number of people I know who have been hit by it recently. 조금만 더 힘내자. 이제 정말 Heart of 개체의 oppressive 제압까지 얼마 evil. 남지 않았어. Turn start. Free damage up. Increased damage against targets with Omen Talisman. Oof. We have 2 people with Omen Talisman right now. 개의치 않고 말씀해. How does this assist defense work anyway? When an ally is about to take an unopposed attack from an enemy, consume 1 stack to redirect, then use unique skill that activates for assist defense. Okay. That should be fine. That is not fine. That should be fine. Let's try that. Oh, you're at like huge negative. Okay. 자, Go this and see. 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 무용하군요. We haven't built up as much sanity as I'd like. Yeah. Yeah, that's a bit oof. 조금만 더 힘내자. 이제 정말 개체의 제압까지 얼마 남지 않았어. Alright, we really need to take out the ones with like no sanity. ASAP. 내 작품에 의견이라도 있어? 목을 콱 물어버리자고. 하! 무용하군요. Not as much damage as I'd like on some of these, but eh. It is what it is. 직원들이 You 개체를 dead? 제압하는 데 성공했어요. 이걸로 많은 피해를 예방할 수 있을 거예요. Okay, it's these 4. And then the lady which ran away. Okay. Sure, buddy.
So you're guaranteed to roll 8. 헤어내리. Nice. Wasn't enough to stagger rip. Huh. Yep, figured that wasn't enough, but that will be. 1 and 2. 직원 상태가 이상해요. I'm gonna just die. What the? 제가 미리 상담했어야 50% less. Sacrifice a random one to heal. Oh, and recover from stagger. Yeah. Hey, but that doesn't do them any favors healing sanity. If anything, that does them demerits doing that. I think we just act faster than them. That we kill them. Before they do anything nasty. Against Honglu. Honglu's neutral with it. Now we could burn a lasso. The lasso doesn't do anything. And neutral it is. We'll offset. The back one's already accounted for. Oh, we can't afford a crow's eye. Interesting. 점 찍었네. Fuck it, we ball. That's one unbreakable hit. 그림자 속으로 가라앉길. That was almost a kill. Honglu getting hit is fine. Oh, rip. Isang, please. Is this the new chapter? Yeah, this is the new chapter. 보세요, 관리자님. Funny MD burp. 다들 This 역경을 is the new 이겨내고 chapter. 유능한 직원이 되었어요. 저 이번엔 도움이 됐을까요? Oh, Jesus. Every missing HP on self, increase, blah, blah, blah. What a cunt. Having that kind of ability. It is plus coin, though. Hey, everyone's struggling now. Yeah, we don't need 2 people to take this out. Let's say, is it like chapter 4, chapter 3? One who nails chapter. Oh, that's chapter 3. That's Canto 3. The way back, way back. Not enough to stagger. Unbreakable goes off. Bit annoying. Kill. Please, Painter Man.
We know you can do better than that, Painter Man. 그쪽 방향이 아닐 텐데. Roach Man, we also know you can do better than that. No stagger. Oh, that is so annoying. 보세요, 관리자님. That just triggered so much 역경을 rupture. 이겨내고 유능한 직원이 되었어요. 저 이번엔 도움이 됐을까요? Okay, hang on, we can probably get them killed. So this one will have to clash in. Plus they want to hit McGregor. How far off the stagger threshold? Decent bit. And Gregor can probably take the hit anyway. Gonna just fail their 4 coin clashes against. Yeah, it happened. 점 찍었네. 이제 깨우치시게. Does that end combat? That ends combat. Okay. We didn't need to worry. We took Wang Yingxi's remaining coins. 개수는 얼마 되지 않지만 그래도 이대로 아무 역할도 못하고 뭐라도 업적이 있어야. 무시하고 계속 가죠. 어차피 다. 너 평생을 구경만 해온. 맞아요. 앞으로도 그럴 거고. Without a reply, she shambled out to the hallways, weeping. 사람이 좋아서 화를 안 내는 것도 아니고 생각했던 것보다 어려운 사람이네요. 공간이 줄어들면서 앞으로도 점점 다른 후보자들을 만날 확률이 높아지겠네요. 네. 그리고 확실해지는 것 같아요. 같이요. 최대한 마주치. 이게 이렇게 되나요? 이걸 확실히 어중이 떠주. 그건 그렇고 실험 결과를 사람들. 네. 뭐 지금은 청소부인지 발톱인지가 그들은 금기와 조금이라도 연관되었다면 일말의 흔적조차 이 포스터에서 홍보하는 실험과 그 결과는 네? 그럼 단순합니다. 이 실험은 공멸일의 원인과는 관련이 없. 가모라는 사람은 공씨 가문의 손을 빌려 또 다른 기억이 나요. 발표 날이 다가올수록 공시가가 만드는 화는. 그런데 가모님, 왜 보옥도련님을 계속 이곳에 데리고 오는 겁니까? 이렇게 어린 나이면 실험에 대해 제대로 이해하지도 못할 테고. 당연한 걸 묻는구나. 이 실험은 앞으로 그런 중대한 자리에는 마땅히. 그렇군요. 그런데 보옥도련님은 영 웃지를 않으시네요. 가문의 귀중한 옥인데 웃고 있는 모습. 그저 존재하는 것으로도 가치가 있. 자네가 신경 써야 할. 무슨 말씀인지 알겠습니다. 그러고 보니 이제 정말 시간이 얼마 남지 않았네요. 공시가의 세가라면 하나도 빠짐없이 기대에. 그래. 이제 머지않아. Oh boy. Only 4 coins from that encounter? Bruh. Faded post effects apply only to 1 and 8 void identities. After attack, if the target is defeated, gain 2 poise potency and 2 poise count. Each unit has... After the attack, Oh, there's another level. Oh god. I thought that was a boss arena, not a staircase. This is a long dungeon. 네, 이제 시간이 얼마 남지 또다시 공간이 좁아지기 시작합니다. 공간은 줄어들고 줄어들어서 이제 흥미롭군요. 지켜보는 모든 분. 여기는 이 장소도 뭐라는 곳이었던. 확실하게 다른 점 하나가 있다. 네. 달리 금기와 관련된 버티고 있는 후보자의 숫자는 우리는 계속해서 동전을 모으기만. Otis gave us a consistent, constant stream of encouragement as we moved from room to room. Oh boy.
Progress has been saved. Everyone has been healed. Your sanity has been reduced to nothing. Fuck's sake. There is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We're at 21 coins. We're not that far off of third place now, but we want to be in second place. Oh. Okay. Obviously, we want to clear these two first, and then we do that. Can we even clear that? No, we can't, so we can only clear this first. Let's see, you don't even gain poise. So hang on, let me do this redeployment. From memory, you gain poise. 투입합니다. 요즘 고민거리는 없어? 혹시라도 일하는데 힘든 점이 있다면 언제든지 나와 상담해줘. 목을 That's 팍 fine. 물어버리자고. 제압 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 뷰티는 직원다운 완벽한 공격이었어. 조금만 더 힘내자. 이제 정말 개체의 제압까지 얼마 남지 않았어. This one's being thrown against you, that's fine. Try it out. 위야. 막아내지 못해. Wow. And you roll tails for the actual hit. Wow. 틈을 끊어. Rip. Hey. 다시 복구하긴 힘들걸요? 방금 공격. 다음에 다른 개체에게도 다시 해봐줄래? 영상으로 남기면 다른 직원에게도 도움이 될지도 몰라. You don't need 5 sinners to take out 3 HP. Christ. 적출할게요. 숨통 끊기. 저희 직원들이 개체의 분리를 파괴했어요. 이제야 상담에서 안전대로 잘했어. 녹아내렸네. 역시 상담 프로그램을 진행한 건 잘한 일이야. Blah. No wisdom nor virtue can change the past and future, and human connections and fate make strangers of neighbors. Welcome, candidates. Congratulations on making it to the basement. Did you know that there are far more opportunities down here to collect those coins than you all want? In fact, there are so many opportunities, there's one right under your feet in that hole. Who dares make the dark descent to claim the coins? The hole leads into the pitch black darkness of the building ruins. We don't need to go down there to know that it's probably a pretty risky trek. Worse or killed, what should we do? Jump in, don't jump in. Ugh. Ugh. Jump in. No one really has a good chance of making it back, huh? It's a 50-50 for Gregor. And he failed it. Gregor did not return.
시작은 좋았는데 Bruh. 애매꼴이었군. 뒤따르죠. Jumped, screamed, and died. 용서해 주십시오. 용서해 주. 이런 걸 구성한 새끼나 신나서 보는 새. 이성이 제대로 나오면 저들이 탈출을 소원하며 실험당한 죄수를 데려다 놓지를 않나. 도시에서는 흔한 일이지. 본인 이자들을 해쳐 동전을 이들은 아기를 가지고 우리에게 달려든다기. Don Quixote did not finish her sentence, but we all knew what she wanted to say. These prisoners are not monsters, distortions, or even abnormalities. They're just people, exploited and experimented on by the great houses. Don Quixote knows that the world is not as black and white as she used to think, but I doubt she could simply turn away from all this injustice without it leaving a bad taste in her mouth. How could she, when the prisoners and we were all treated like nothing but entertainment, for the spectators watching from so high up, when all this was just to select the family hierarch? Oh, I have a dead Gregor in my back pocket. So instead, we have Masol. 요즘 고민거리는 없어? 혹시라도 일하는데 힘든 점이 있다면 언제든지 나와 상담해줘. 불가 위야. 막아내지 못하리. And you know what? Having a Masol's pretty good. 정보팀에서 준 자료와는 Wow, we 차이가 literally 있지만 produced zero RAF, which I 당황하지 think 말고 bottlenecks like 침착하게 대응하면 괜찮을 quite a 거예요, lot of our 관리자님. egos. Pulse is fine. Real Shoe hurts the most, I think. Isung misses out on 2 of them. Hong Lu can activate all of his, which is good. And Rodnia misses out on Indignance. Which makes sense, because that's like a, whatchamacallit one? That's like the fire one. Burn. Burn Supreme. 적출할게요. 무용하군요. 완전히 녹아내렸네. 어머, 놀랐어? 이건 직원들에게 유리한 상황 같아요. 이 Let's 상황을 not there's 대체로 nothing really we 제압하는 데 can 이용할 collect 수 from here, 있을지도. so it's whoever. 이제 깨우치시길. 제압 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 교육팀의 직원다운 완벽한 공격이었어. 용서해 주십시오. 너무 제발. 이게 무슨 소리예요? 아. 왜 호가, 사시가가 모두의 다른 가문들은 고개조 할아버님이 대관원을 거니는 날에 누구도 그분의 말에 토를 다하지만 저들은 마치 내게 은혜를. 자, 4번 개체 각혈과 장기 손상이 일부 관찰됩니다. 피부도 17번 상태가 되어가고 있습니다. 그럼 3번 재료와 8번 재료를 절반씩 섞은 뒤 한 시즌을 건조시킨 후 2번 이 과정을 마치고 나면 재료는 다시. 알겠습니다, 가모님. 13번째 흑수를 만드는 실험이라니 저도 빨리 결과를 보고 싶습니다. 이제 안대를 풀 것이니. 자, 저렇게 고통스럽게 울고. 그래. 용서해 주십시오. 무서워요, 할머니. Hey, the kid can be traumatized. 이런 거 보기 싫어요. 저들은 네게 해를 끼칠 수 있는 존재도 아니며 그러니 네가 하지만 밖에서 대옥이란 아니라. 보석은
올바른 장소에서 가만히 빛을 발해야 그 쓸모를 앞으로는 더욱 자주 오게 될 것이. 도련님, 무슨 일이세요? 오늘은 대우가가씨랑 가완 도련님이랑 연날리기 놀이를 하기로 했다. 사람들이 아파하면서 그게 무슨 소리? 할머니가 계속 나 그곳은 공가의 몰라. 새로운 흙수를 만든대. 중간에 계속 내 눈이 가려져서 A lot of things you probably shouldn't be saying, kid. 도련님, 수빈에게밖에 그럼 왜? 나는 무섭다. 더 이상 도련님, 제가 그러니까 지금 생각해보면 스빈도 저처 말한다고 바뀔 수 있는 건 아무것도 없었는데 지금 스비는 Siren in his memory was nothing like the Siren we saw just a few hours ago. Honglu called it erosion. 스비는 저보다도 제 걱정을 많이 그러다 그 근심이 너무 커져버린 나머지 아무래도 대관원에서 계속 살아가기에는 저는 비록 그 모습을 그리워하는 13번째 흑수라는 것이 가무가 시행하고 있었던 본질. 네, 이전에 진행했던 실험은 일종 동시에 두 가지의 다른 가모님은 대관원에서 따라올 자가 없을 흑수를 만드는 환은 제조가 매우 까다롭고 그 방법도 엄격하게 아무리 환의 제조에 능하고 공시가의 지원을 받는다 애초에 가모님이 진정으로 만들고 More coin. Gain 1 clash power up for 3 turns after subbing in. Wow. Gotta last through another combat to do another challenge, which may kill another one of our sinners 해오던 대로 방송을 before reviving them all. Christ. Yeah, my guess is they are nowhere near as strong because they don't have as much experimentation, so to speak. 그 과정에서 희생이 나올 수 있겠지만 내가 세피라로서 너희가 죽지 않도록 도와줄게. 어떡. 자, 제압 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 교육팀의 직원다운 완벽한 공격이었어. 아직 죽지 마라. 조금만 더 힘내자. 이제 정말 개체의 제압까지 얼마 남지 않았어. I am mostly just trying to get ego resources at this point, so do not mind if the combat starts getting a bit inefficient. 승부처다. 아직 죽지 마라. Because the main one we're missing is Envy right now. 조금만 더 힘내자. Or Wrath and 이제 Envy. 정말 개체의 Envy 제압까지 more 얼마 so. 남지 않았어. More so important. 목을 콱 물어버리자고. 미안하군. 이제 깨우치시게. 상담에서 알려준 대로 잘했어. 이제야 상담 완성되었나. 프로그램을 진행한 건 잘한 일이야. One more coin. Okay, so there is a boss over here. Are we going the whole fucking circle? Seriously? Enter a room to find a condemned Hongyuan burned to the wall. In front of him are several punitive weapons like whips and batons. Punish the condemned candidates and you'll be rewarded with coins. What shall we do? Punish the condemned. Oh, Ryoshu and Faust are very good at this for some reason. Wonderfully done. Now that's what I call proper punishment. Here's an extra coin for you. Ryoshu doesn't seem very happy about it. Yeah, this doesn't feel good at all. Rip. Lost 5 SP. Don lost 10 SP. Heathcliff lost 10. 심심풀이는 Bruh. The onlookers. He deserves more punishment. Are you ready? Who will punish the condemned? Here's an extra coin. Let's move on.
Don and Heathcliff lose more 문제를 SP. 해결해주기도 합니다. Sanity for coins. Let's go. Let's fucking go. 이거 참 설레는구려. A good chunk of this is probably unnecessary. 너희도 이번 역경을 All things 헤쳐나가기만 considered. 하면 능력을 기를 수 있을 거야. 비록 그 과정에서 희생이 나올 수 있겠지만 내가 세피라로서 너희가 죽지 않도록 도와줄게. 불가 위야. 막아내지 못하리. 제약 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. Good to know my gang is still very good at killing and still very good at staying alive. 공격이었어. 승부처. 상담에서 알려준 대로 잘했어. 역시 상담 프로그램을 진행한 건 But you can just win, right? 틈을 끊어. 방금 공격. 다음에 다른 개체에게도 다시 해봐줄래? 불쌍하게 울고지는 영상으로 남기면 다른 직원에게도 도움이 될지도 몰라. 저희 직원들이 개체의 부위를 파괴했어요. 찍었네. 역시 미리 활용하길 이제 잘했죠? 깨우치시게. There we go. More coin? No more coin. Just combat. Wasn't even a way to bypass. We gotta go through the resting room anyway. Hey, look! Gregor's alive again! Boss fight with the Shijing again. Another she. Dude. Fixed member needed somehow. 투입합니다. We noticed a group of people approaching us from a distance. 짤랑거리는 소리. 저자도 후보자인가 봐. 뭐가 저렇게 화가 난 거야? Indeed, despite the distance between us and the candidate, we could hear his irate tirade against his clan echoing between the walls of the hallway. 쓸모없는 것 같은. 아까 그 항아리에서 머리를 박고 3초만 더. 더 이상 잡을 필요가 없. 그리고 왜 내 머리는? 정신이 완전히 나갔군. 아니다. 차라리 죽이려. 경계심이 없는 애소. 오랜만이야. 사정. 세가는 아직도 이곳에서 동작. 적재적소에 활용하는 거다. 모르는 방 과감하게 밀어넣고 분리할 땐 인적 자원은 이렇게 응용하는 거다. 하기사 매일 방 안에 틀어박혀서 사실 반대야. 오히려 편에게 동전이 몽땅 뺏긴 다. Another inconsequential guy to stomp over. But how inconsequential? Charge. 혹시라도 일하는데 힘든 점이 있다면 Or just been these dudes from the she bunch. Yeah, whatever, it'll do. 찍었네. These encounters start getting a little stale with the enemies they've been throwing at us. Okay, this guy has a bit more to him. Quite a bit more to him.
He is, what's it called? He's got a bit more bite to him now, I guess. 직원들에게 유리한 상황 같아요. 이 상황을 개체를 제압하는 데 이용할 수 있을지도. Guess it's time to pull out the first fluid sac then. 헤어내리. Oh no, he's a charge unit, yeah. 상담에서 알려준 대로 잘했어. 역시 상담 프로그램을 진행한 건 다르구나. 숨통 끊기. We just gotta stop his charge shenanigans before they become a problem. Okay, I didn't expect. Could have expected that, but eh. 어서 회복이 된다면 좋을 텐데. Okay, he's back to his stupid what's it called again. 바쁜데 특별히 들어드릴게요. Do I have anyone who's not fatal to blunt? ద్వా리를 튼 뱀근. I think the entire Heisho pack is fatal to blunt. So realistically, it's only Honglu who can eat a hit. Everyone else has to win the clash. And it's a clash against free coins. Fuck it, we ball. Fast, please. Rip. Rip. 제대로 해. 그러다 죽어버리면 나를 탓할 거잖아. 나를 나쁜 세피라로 만들려는 거야. You're a good Sephira, right, Hod? Right? Screaming. Fucking screaming. Only neutral, even. You guys got too high sanity. What's your stagger threshold? Your stagger threshold's not actually that far away. The false hits first. Okay, that's fine. 흑수며 뒷박질 춤. 무용하군요. 방금 공격. 다음에 다른 개체에게도 We probably could have just dumped everyone on him. 영상으로 남기면 다른 제약 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 교육팀의 직원다운 완벽한 공격이었어. 어머, 놀랐어? 자. 조금만 더 힘내자. Why did a dude just come in and die? 개체의 제압까지 얼마 남지 Did you? 않았어. He just sacrificed the dude, didn't he? Yeah, 50% or less. Sacrifice a random she, merc, and heal 25% SP. Oh, what a cunt!
Does another fluid sac need to hit the wall? Human resources is usually not this literal. Yeah, you're right. Thing is, the more he sacks, the less HP they have to sack from anyway. This is probably fine. 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. Fluid sack solves the problem always. It's a bit unfortunate to say. Yeah, it's whatever. Now it's like, we can't lose. Fluid sack too strong. Just by the design of these encounters, fluid sack is too strong. Oh, come on, really? How many dudes did he have in his back pocket? He just had more dudes in his back pocket that we need to eliminate him in one go. I don't think I have anything strong enough to eliminate him in one go, though, which is the annoying part. You know what? I think it's just come down to the fuck it, all in on the guy. And whatever sticks, sticks. 헤어내리. 승리를 위해서라면. Yes, to seize victory, Otis. I don't think it's going to be enough to kill him, but... yeah, we didn't do enough damage to kill him. Rip hungers. Well, it's kind of rip everyone. 아이고. Hungers is funny though. 내 말을 들어. 세피라 중에 내가 그나마 너희의 안위를 걱정하는데. Because Hungers is just, I'm almost dead? And? Because this passive is dumb. Heal by 90% and gain an ampule. Fucking the amount of consumed charge. What about second revive? What about third revive? Corpses? Okay, you know what? We don't even have to clash into the guy. We can just keep sending our dudes. You know, he was the one who was talking about human resources. Well, we've got human resources to burn up our own. Namely Honglu. 목을 콱 물어버리자고. 잠깐만 기다려라. 그림자 속으로 가라앉게. Please stop spamming counters, my dude. Just die. Did he just bled himself out? Buddy. 야, 이거 횡재인데? 이 동전 좋은 데 쓸게요. There you go, over there.
The fuck you mean you made a very long thread? Eh, hang on. MacBook Pro Xperia. Oh god. Oh, Jesus. And it all finishes with a Temu ad. Well, but it opened. Haha. Wait, which of my guys even triggered his bleed? Wait, was that... Oh my god, that was... Wait, the painter? The fucking painter? God damn it. 내 동전을 꼬작질한 개권. 사씨 가문의 후보자가 참 기권할 당시 보유한 동전의 수가 추후 순위에 반영될 예정입니다. Ah, bullshit. 그런 게 어딨어? 탈락자가 너무 많아져서 아버지. 졸성사납게 징징. 불성사나와 오라버니. 요새 안 그래도 줄곧 울상이더니 이젠 아예 얼굴에 울음을 달고 있잖아. And yes, behold, the thread written by the one next to me. 대체 무슨 일이 있었던 거야? Oh. Said you wrote a long thread, therefore. 나 이유 알아. 어떡해. 어제 대웅 누나한테 활놀이에서 져서 그래. 그러니까 오늘은 누나가 좀 봐줘. 안 돼. 봐주는 건 없어. 난 이제... 좋겠다. 내가 만약 보호형이었다면 그 실험... 할머니, 이 실험이요. 웬일로 네가 의미? 이야기를 들었어요. 흑수를 만드는 화는 그 흑수의 선임께서만 그래. 처음부터 13번째 흑수를 조금만 찬찬히 생각해보면 모두가 그들은 나를 의심 한 점 없이 믿어버리고 말더구나. 어리석구나. 고단한 희생을 치를 생각 없이. 그러면 보가 저들은 한낱 빌려온 곳에 붕어는 본래 저런 자들이 본래 주인이 될 자에게 내어줄 마음이 없다. 할머니, 저는 무서워요. 보가 이 경건한 계획에 그러니 마음을 미혹시키는 세간의 중생들. 수비는 어렸을 때부터 총명하지만 사리에는 차라리 이 편이 네 오셨습니까, 도련님? 다행이다. 나는 그래. 도련님, 수빈 무슨 일이... 흑수가 제게 왔습니다. Ah. Oh, this is like a visit from the Daily Man. 저의 주제 넘은 행동으로 인하여 매질을 받고 다행히 가모님의 은혜 덕에 원상복구 떨고 계시는군요. 수빈, 어쩔 수 없습니다. 그러면 그저 바라만 보. 도련님, 이제 선인들께 문안 인사를 갈 시간입니다. 머리는 단정히 옷까지만 가지러니. 그래. 용서해 주세요. 다시는 죄를 짓지 않겠습니다. 있잖아, 오라버니. 대체 무슨 일이 있었냐고. One response to the thread now. Ryan is correct. If you want a good laptop, in terms of specs, MacBooks are actually pretty good. As she says, you just have to deal with stuff that doesn't work well on them. I see. 말해봐. 만약 비밀이라면... 아무것도 아니 여전히 사람들이 떨어지는... That's why this thing was called the Surrendered Witness thing. Oh hey, are we just going around beating up dude after dude now? Is that what this is? Bruh. No alternative paths. We doing the whole ass circle? This is gonna take me more than 4 hours today. 55 from the Sunken Hope. Upon Talisman Jar Monster, Nailed Jar Monster, Entangled Jar Monster, Monster from the Gorge and Devoured Jar of Loneliness. Okay. I see. Naruhodo. 이 경로는 Jar Monster.
숨어들기 나쁘지 않군 거래. 스빈 말고도 나를 두고. 하지만 어느 순간부터는 내심 다행이었어. 너에게 말을 한다고 오히려 할머니에 보이지 않는 그러면 너는 나와는 Ah. The loud voice sounded so elated that it might as well have been ecstatic. 영케도 잘 숨어 있었. 설반 형님이군요. 맞아. 보차가 너. 항로가 정말 여러모로. Roger muttered, clearly 그런데 taken 저를 aback. 왜 찾으셨나요? Honglu replies with a smile. 너의 존재가 우리들은 맨날 죽을 고비를 넘기면서 너는 단지 운 좋게 태어나서 그대로 다른 둥지들이나 전전하면서 뺀질거리며 발버둥 치는 우리를 눈앞에 보가 가모님께 한번 그래도 너랑 나는 보차랑 같이 놀았던 종이라도 아니면 너를 아껴주는 선인들 그분들께라도 이렇게 너처럼 그냥 조용하고 평화롭게만 살고 싶었단 말이야. 형, 제발. 돌아가, 형. 알잖아. 이곳은 아무리 그 생글생글거리는 아. 보락선이라서 나는 네 본연의 모습을 알아. 그게 도저히 참을 수 없더라고. 나는 널 순순히 탈락을 시켜줄 마음도 없죠. 만약 그 이쁨 받는 것을 정말 운이라고 부를 수 있고 그렇게 할 수 없는 것이 뭐? 지금까지 나는 몇 번을 죽을 뻔한 내가 여기까지 어떻게 살아? 임대호. 어리석구나. 어차피 보차는 저놈만 보면 정신을 못 차릴 테니 나라도 너를 적재적소에 활용해야. 우리 어머니가 길가에 나 앉을 뻔한 너를 받아준 은혜를. 너 우리 이번 가주대전에서 공을 세우면 나의 것이 되지 못한다면 설시가에서 끝없이 들어온 허나 가지지 못하는 것 그것이 대관원에서 마음을 가소롭다. 고작 호위 따위가 내가 아니 그리하여 She gonna fight alongside us? Finally? Nope. 요즘 고민거리는 없어? Oh, okay, he actually looks kind of nasty. 일하는데 Alright. 힘든 점이 있다면 언제든지 나와 상담해줘. Unbreakables, yep, unbreakables. Ugh. Clash lose, gain 1 fragile. Okay, so we need to beat that clash. Do I have anything that can reliably beat that clash though? Is it just gonna be fluid sack? Who is it even targeting? It is targeting False, so you know? Fuck it. He needs to flip 2 heads for that. Ah, rip. Eh, if it's hitting unopposed, it's whatever. They are also blunt. That's a bit less whatever, but... we make do. 개의치 않고 Your stagger threshold's quite high anyway. Oh wait, you are in here with us. Hey, hey. 점 찍었네. Rip. Rip. Ha.
Oh god, everyone keeps missing their coins. Fine, this will solve the problem. 이 전투는 승리할 거예요. No more fucking up your clashes, boys. 공격. 다음에 다른 개체에게도 다시 해봐줄래? 영상으로 남기면 다른 직원에게도 도움이 될지도 몰라. 제 앞 개체가 흔들리고 있어. 다들 조금만 더 힘내자. Alright, on use heals 15. If target has blah blah after attack, one jar at the least uses skill leaps at the target. After attack, though. We need to clash that. Unbreakables really are just a clash or die at this point. Or a big bright sign in front of it basically saying, please clash this. Why are you not clashing this? Kind of affair. Oh, well, that's a bit gross. Yeah, this is a bit more annoying, but it's okay. Oh, come on. Oh, Jesus. Oh, Yep. 상담에서 알려준 대로 잘했어. 역시 상담 프로그램을 진행한 건 잘한 거야. Nice, Gregor. Very nice, Gregor. Spear. Yeah, there's no way you win that Hong Lu. You're getting hit. Yep. Fine. Whatever. 이 거리면 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. 제 앞 개체가 흔들리고 있어. 다들 조금만 더 Hey, that's 힘내자. convenient. Neutral favorite. Okay. Not ideal, but let's just do some cleanup then. Hungers struggles against that. Struggle favored question mark painter. Do your thing. So right click on max stocks, control click, and just two fingers click. 막아내지 못하게. Can you two finger click? Apparently for right click you can two finger click. 이제 끝내지. Good job, painter. Wait, what do you mean right click and left click at the... Why would you ever need a right click, left click at the same time? Oh. There's an actual use case for doing both, apparently. There's a middle click with a free finger tap, apparently. Yo, what? Let's see. This man's stagger threshold actually isn't too far, right? Oh, you can in fact. Okay. He is correct. We have so much faster speed than this guy. We will dump it all in. He will stagger, and he will die. 헤어내리.
Oh god, the amount of rupture we have built up. 끝내지. Christ. The question is, Alex, how many apps out there cost just a couple of dollars to fix problems that Mac has? 아니, 공시가의 복수를 위해 너를 찾아가겠지. He has a fresh install outside the ability to read certain files, basically. So, oof. People at all third parties. I also can confirm getting used to panes with Mac after Windows. The way they close and the way the CMD is the main button is the main button instead of control. Yes. 나는 알고 있어, 가보. 사실 공시 가문이 멸한 가져도 만족해야지. 혓바닥이 길고 모든 패배자들이 패배자. 그런 뭐? 대옥, 왜 우리를 도와준 거니? 엄밀하게 말해 반도련님이 아닌 도련님의 말이 틀렸. 보오라버니. Most free stats good, but you spent 100 plus on third-party apps to fix a bunch of shit, is what the guy said. You have a microphone there. Okay, that is true. I do have a microphone. I keep forgetting that. 아무리 흑수들이 깊숙이 대관원에 스며들어 있다고 한들 오라버니의 모든 말과 Hang on, I'm just 행동을 gonna 알수 make 있는 sure I 건 have your stream up because I 아닐 switched to 겁니다. PC for a bit for some VTube studio tracking. Right. I could track on BTS, like on my Mac, but honestly, I don't want to go through the pains of having to use a tiny little monitor to look at my BTS. Once again, Honglu did not reply. 이건 내가 직접 제조하고 있는 Okay, 자네의 Alex, 남편 덕에 just 만들 수 what 있었던 did you 거야. buy extra for your 내게 Mac? 많은 지원을 해주었지. 자네를 놀래게 해준다며 비밀로 두라 하였으니. 하지만 이렇게 귀한 것이기에 자네에게 장차 태어나게 될 아이도 공시가를 이끌고 누구보다 귀한 가모. 저는 가모님처럼 환경에 굴하지 않고 그대의 행동 거지가 빚은 업에 보고 듣고 취하는 것들이 귀하면 자연스레 태어나는 아이도 귀하게 나올 것이죠. 조금 더 욕심을 부린다면 가모님의 영특함을 조금이나마 닮으면 좋겠군요. Adapter for USB, Ethernet, DisplayPort. As for apps, Al Dente, Bartender, and a Little Snitch. Specifically. I will take a look. Okay, Alex, I haven't tested this by the way, but why is there an app store in the MacBook? 복이 왔느냐? Like, can you play iPad apps on your MacBook or something? 가모님, 이제 한 달 진행은 순조롭고 올바른 결과에는 의심한 점 없습니다. 하지만 부디 용서하십시오. You can play some iPad apps on Mac. 가모님이 원하는 게 Wow. 무엇인지. So are you telling me that some people who are playing LADs or even Limbus Company are playing the iPad? Limbus is native on Windows already as is, so can probably already be native on Mac. 저는 I actually don't 모든 know. 대합 장면을 이미 보았습니다. 그게 무슨 뜻인지. 대관원을 잊은 것이냐? 네가 내게 Because I 충성하는 have a 것은 fear of 곧 trying to play 대관원에 LADs 충성하는 on the 것과 MacBook, but I refuse to for my sanity. Somehow. Not everything is available. 알겠습니다, 가모. 아니, 이 저자도 얼마 남지 않았. 할머니, 저는 그렇단다, 보호가. 그럼 한 달 후에는 보호가 부끄러움도 모르고 오만하게 꾸는 그 가문을 단 한 치의 자비도 없이 패가 망신시키는 가장 확실한 머리를 쓰는 거란다. 위험이 따르긴 하지만 그만큼 가치가 있지. 머리는 무엇보다 스빈. 제게 물어보아도 달라지는 것은 없습니다. 앞으로 엄청 무서운 일이 일어날 Wait, you need a... Oh, this is the one I heard about the MacBook battery controller. 네. 어떻게 해야 할까? 이곳에서 일어나는 많은 일에는 옳고 그름을 따질 필요가 없습니다. Honestly, after using Windows and Linux, I think I'll stay in Mac for a long time. Wow.
Honestly, I kind of feel the same. I know I have a PC user literally staring and judging me. No, that's judgment. I don't know what you're on about. The fact he's using that voice too. That exact way of saying that sentence too. Like, this is fine. there's a way to tell when Eco goes into like devil mode. Devil mode. Is what I'll call it. You can usually tell like the moment he gets off of work. Because he still hasn't stopped being on devil mode. It's worse in the shower, by the way, because he sometimes talks about work. And he's halfway still going through like his devil mode. The Cursed Codex. Selected identity healed back to full 간단한 SP. 명령입니다. Going more insane. First, let's see. First turn, start of an encounter. Every identity on the field loses 5 SP and gains 1 gluttony. Bruh. For 3 turns. Shows on Lancer and other TTRPG streams. It's a little worse than you think. I don't know what you're on about. 이 경로는 숨어들기 나쁘지 않군 거래. Just lies and slander. 이건 직원들에게 유리한 상황 같아요. 이 상황을 개체를 제압하는 데 이용할 수 있을지도. Now there's one meme of someone with the same stoic face, and it's just for happy, sad, angry, blah blah blah. Kinda? Maybe? Yeah, you just are not that. But yeah, I'm just not that. That I am that readable, huh? 흑수묘, 뒷박질 준비. To an extent, yeah. I see. 불쌍하게 울부짖는군. 제압 개체가 흔들리고 있어. 다들 조금만 더 힘내자. 적출할게요. 이제 깨우치시길. 방금 공격. 다음에 다른 개체에게도 다시 해봐줄래? 제압 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 깔끔하게 몰았군. 교육팀의 직원다운 완벽한 공격이었어. 합격장. We need more characters with pole arms in this game. Oh, there's a combat into the resting room, or there's an abno combat. Do the combat first. 뒷박질 시간. 이건 Oh, 직원들에게 유리한 상황 같아요. Swift Podell 이 Sailor. 상황을 Oh, of 개체를 course. These 제압하는 guys 데 are 이용할 back. 수 있을지도. 불가 위야. 막아내지 못하리. 제압 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 교육팀의 직원다운 완벽한 공격이었어. 조금만 더 목을 힘내자. 콱 물어버리자고. 이제 정말 개체의 제압까지 얼마 남지 않았어. 합격장. 방금 공격. 다음에 다른 개체에게도 다시 해봐줄래? Wow, skill free. 영상으로 남기면 다른 직원에게도 도움이 될지도 몰라. 이제 끝내지. Last Rhino Split, PC Master Race guys are annoying. Just buy 5090 and solve everything. Pumpkins just suck ass on Windows no matter what. Yeah, that is correct. I mentioned this in my like After Effects section, but despite having a 3070, 4070 Ti, and also 4080, After Effects still only uses 30% of my GPU. Come on. Like, what the fuck?
Like, why does it not change? I swear it's always on 32% GPU and it frustrates me. The only time it isn't is when I use this weird codec. And even then, I'm like, why did I even have to go this far? Oh no. Oh, that's the annoying big one. 직원들에게 유리한 상황 같아요. Well, big package of 이 them. 상황을 개체를 제압하는 데 이용할 수 있을지도. 불가 위야 막아내지 못하리. 무용하군요. You know what I found the most infuriating? 교육팀의 직원다운 완벽한 공격이었어. My least favorite thing to do is talk to any gamer about tech. Gamer. I just preface this. It's the equivalent of watching a little toddler boy teasing a little toddler girl and the girl's just crying on the 조금만 더 side. 힘내자. 이제 정말 개체 제압까지 얼마 남지 않았어. Very specific. Like, it's not that the guy is trying to be like, you should get this. No, he just thinks he's doing good for the girl and it is not. Oh no. 헤어내리. So high. I think that pretty much sums up my frustration speaking to PC 다음에 people. 다른 개체에게도 다시 해봐줄래? 영상으로 남기면 Even though I do have a 다른 PC, 직원에게도 and I 도움이 still have a 될지도 몰라. PC. My PC's on right now. 조금만 더 힘내자. 이제 정말 점 개체 찍었네. 제압까지 얼마 남지 않았어. Honestly, Adobe was the easiest part of my doubting situation. Adobe was the easiest part. Sounds about right. Repairs will cost you half the original price. So don't breathe on yours too much. Screams. Like, I mentioned this earlier, but I don't plan to render big stuff on my MacBook Pro. Just because I'm kind of like... I don't feel like torturing this thing that much. Oh, thank God, this is the last section before we go into the middle. I will say the apps that were the most annoying to grab were all the Japanese apps. Oh. Clipsio Paint was surprisingly annoying. Alright. But goddamn, why is there a story node on the other side? Oh god, how long is this dungeon? In fact, I think Live 2D was probably the worst of it. Like, not the worst of it, but definitely the second worst. CSP was the worst. I actually gave up on CSP on the Mac. I see. 이화. 해오던 대로 방송을 켜겠다. 자, 공간이 점점 더 줄어들고 후보자들은 현재 I do 1등을 have my 가시감내 tablet has like connection being like 잠깐만요. similar to most of my to all my USB stuff. 그러니까 그 사이에 보기가 just- 다치기라도 it 하면 just hasn't 어떡할 been 거야? working nearly 고치 as 아가씨 well. 진정하시고 반도련님도 탈락하신 모양인데 조금 더 전력을 The funny thing is the macro 나는 pad 보기가 works 무사 perfectly 있는지 fine, 봐야겠어. kind of. 아까라면 Kind of. 데오코이 말고도 Not 저희 perfect, 쪽 but 다섯이 kind of. 사라져버린 그거랑 같아?
보차 아가씨. 대호 그리고 그 보기네. 아까 반 오라버니를 만난 게 I tried. I gave 여러분들이었군요. my 근데 I gave my thoughts as someone who didn't really get any help from any Mac user. 숨을 좀 안 쉬고 그래. Ah. Your mic is below the game. Only heard my Mac. Rip. That is fine. Hang on, I am kind of alive. Yes, yes, indeed. I've also just been 경거망동한 kind of 현실에 대한 sick for the 대가다. past couple of days. Which is why you haven't heard me on stream, but you've heard Eiko on stream. Aha. 그치만 이번에는 시술 방식이 사람마다 성정이 다른 탓인지. 뭐 Archer's expression suddenly turned somewhat sour. 왜 보차 잠시 길을 잃은 것을 오라버니가 발견해준 덕에 다른 후보자들도 많이 만났어? 네. 다행히도 지금까지는. 복 2차 대전은 여기서 혹시 돈으로 묶여있는 이익관계 여러분들도 만약 제시받은 금액이 있다면 저는 그 뒤에 숫자를 3개 정도 더 붙여드릴 수 있어. 우리는 그런 걸로 묶인 관계는 이 양반아. Hydrate, sure. And yeah. 보차 누나, 왜 그런 말을 하는 거야? 저기 앞에 가치우 가문을 막론할 것 없이 아까는 새 후보자가 한꺼번에 덤볐는데 앞으로도 장수는 점점 더 좁아질 거고. 맞아, 한 오라버니도 만만치 않대고. 보호가 아가씨, 방에 가서 제일 잘 울고 깃털이 예쁜 것으로 사드릴게. 나는 내 새장 안에 있던 새가 뭐? 감옥에서 누구보다 누나, 화가 난 게 아니야. 아끼던 새가 날아갔어. 괜찮아. 내년에 또 살구꽃이 피면 살구꽃을 보기 위해. 그러니 성을 낼 필요는 없어. 그러면서 네가 웃었지. 그 전에 너는 우중충하고 매가리한. 보호가 네가 대관원에 다시 돌아오면 그래서 네가 살 방도 다 어떤 모양의 호수랑 가구들을 배치해 놓은. 미안해, 누나. 그런 건 너 같은 보석은 더 너 The exchange must have reminded him of Catherine. Heathcliff looked at Honglu, Baochai, and then at Lin Daiyu before falling silent. 당랑포선 황작제후 Wang Dawei, Vera. 사마귀가 매미를 잡으려 하니 바로 이럴 때를 정신없는 틈을 타 최다 이득을 취하려는 Yeah, you got the right 후보자, microphone. 왕대위라 합니다. 이번 가주 대전의 핵심은 따라서 이 왕대위. 비록 비극적 누구보다 이 무릎을 꿇어라. 고개를 조아리라. This guy's still alive? Back to lurking. When I'll come back home, check the rest of the Mac apps you have. I highly recommend installing Alt-Tab today. CMD tab is bad. It shows apps, not their windows. If you have multiple Chromes open, you need a CMD plus cycle through them. Option plus tab fixes this and has preview settings to show apps. Weird spot to be in. Yes, indeed. 이 몸이 다시 또 온 거야. 대체 언제쯤 처리될 셈이냐? 기존의 통상적인 생명보험에서 왕가에만 내려온 비법을 활용해 Cat, bruh. 조금 다른 Of 방식으로 all the 판을 places to 만들어 cat, 보았습니다. yeah. There are no cat ears on here. There are no cat ears on here now. Huh? What have you done now? 참고로 시중에 아직 Made. 판매되지 않은 환입니다. 오늘 이렇게 선보일 수 있어 영광이고요. I've been outvoted now. This is an abuse of power now. There are no cat ears on here yet now. I don't remember what the keybind was. Now. Yeah. I hate it now. 저분은 카메라
Goggles. 네, Probably 흥미를 not. 마구 돋우는 팩에 있는 행동에 감명을 특별 보상입니다. 원하는 후보자의 이름을 말씀. 칸, 동전을 뺏긴 후보자로부터 찾아올 가 아니라 가보. 판단이 빠르신 분이네. 네, 가시가 As soon as the host announcement ended, yeah. Well, 뭐야? 이거 안돼. Don Quixote muttered, despondently watching as the coins rolled away. 관객들이 행사하신 특별 보상이므로 떨어진 동전에는 소유권이 그렇게 호호. 이월 무슨 말이냐? 아니 저희는 아니 나는 저 가보옥놈과 같이요. 그래. What an asshole now. 목을 들고 오면 어머니도 이젠 용서해. 부작용으로 더 너희같이 평범한 인간 따 이렇게 직접 경험해보니 가예를 갖추거라. Alrighty now. Let's teach this little cunt a lesson again now. 이건 직원들에게 유리한 상황 같아요. 이 상황을 Eyeball 개체를 제압하는 데 pinion, yeah. 이용할 수 있을지. Rupture. Of course, it's fucking rupture. And bleed. Okay, this guy's a real cunt, yeah. Wait, does he not have passives? Yeah. Oh, he does have passives. The button was just grayed out for whatever reason. And hit with a skill. Heal 10% of the damage dealt, yeah. Heal additional, blah blah. On hit, heal self. I've never felt better, bruh. Vengeance has just begun. Every time this unit loses a clash, gain offense level the next turn, yeah. Whenever this unit hits the same target 3 times in the same turn, inflicts fragile. +1 and 1 for every 15% HP this unit's cumulatively lost, yeah. When loses... Oh. When loses all HP in this encounter, the encounter ends. Okay, now. This isn't too bad now. He just hits one of his allies, yeah. Indiscriminate 5-weight. Hits multiple enemies and allies. Starting with slightly negative sanity is a bit troublesome. You know what? If it hits, it hits. Let's go for it. 헤어내리. Grip. Yep, it's hitting. 이 거리면 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. And if he wins his clashes, he doesn't become particularly worse, so this is fine, yeah. 요즘 고민거리는 없어? Fair enough, Alex. Fair enough. 혹시라도 일하는데 힘든 점이 있다면 언제든지 나와 상담해줘. Let's see, who's the indiscriminate hitting this time? Oh, it's only hitting the others. Okay, that's fine. That's actually perfect. Yeah, that's actually like perfect.
Dude, we can fluid sack this one. Sure. Alright, let's try this out. 목을 콱 물어버리자고. This will end in victory. 승리할 거예요. Meow. Rip. Ah. That AoE is annoying. Killing his own allies there is fine now. 예상 못했나 봐. Great even now. 제압 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 교육팀의 직원다운 완벽한 공. 좋은 대응은 아니지만 안 하는 것보다 Oh, 훨씬 Jesus. 나았을 거야. Consumes 5 HP on soul. 좀더 신경 Damage 써보자. does not kill this unit. On hit without cracking. Ah. Hey, Somni. Meow. Lucky Somni. I'd say this is a slightly questionable one to raid into, simply because this is like the latest story, so this is like full-on spoiler territory, but nonetheless, Somni, thanks to the raid, yeah. Thanks to the raid, yeah. Do not mind the nyaos. The nyaos are necessary thanks to the bloody redeem, yeah. The ears come in the territory as well, yeah. Screaming, yeah. You get the idea, yeah. Unfocused volley. Okay, that's a bit annoying. Can't even fully guard it, yeah. It hits multiple targets, yeah. Okay, I actually need to clash that out, yeah. Shield your eyes from spoilers? Yes, please shield your eyes from spoilers, something, yeah. Like, well, personally, I'm the kind of person that doesn't mind spoilers for the most part. Anyone who does, I would recommend averting your eyes, yeah. 불가 위야. 막아내지 못하리. Many people to play it, and honestly, it looks fun. This is, 이 전투는 at this point, this particular section of story is almost like 60 plus hours in. 다음에 다른 개체에게도 다시 So yes, 해봐줄래? heavy recommendation to look away. 남기면 다른 직원에게도 도움이 될지도 몰라. But hi, do not mind it now. 기록에 Yes, 따라 go play this game at some 당신을 point now. 반드시 It is one of the more generous gachas out there, in the fact that you really don't have to pay that often. You just pay the battle pass and call it a day at that point, yeah. Up. There goes our help. 너희도 이번 Oh, 역경을 Christ, what in the... 헤쳐나가기만 하면 능력을 기를 수 있을 거야. That is all kinds of annoying. 그 Yeah. 과정에서 희생이 나올 수 있겠지만 내가 세피라로서 너희가 죽지 않도록 At 도와줄게. the moment you attack or do anything, you just die, I think. Yeah? Yeah. So that's fine, yeah? Because otherwise it gains shield, yeah. Sorry, raid and run, go take care of your pups. No worries, yeah. Take care. Once again though, thanks for the raid. Good seeing you around, yeah. How far away is this guy's next dagger threshold? And what's your weaknesses? You are endure everything, but weak to gluttony specifically now. You are 4 speed, we can get in 3 different attacks, yeah.
Get in 3 different attacks before your attacks pop off. Yeah. Okay, this one's aimed at hungers. See if we can pull this off. Because if not, this might hurt a fair bit. Yeah. Alrighty, here's open now. Time for good measure. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. It's a bit more annoying than it needed to be. Could have been more damage. Okay, we only need to do 50 more damage. Okay, 1 more hit. Could be enough. Dagger. There we go. Alright, easy game now. Maybe turret wasn't wrong. They gave you a new card, but you have to wait a long time until it is activated. You see now. Like for my bank, normally they just, when they give you a new card, they activate the digital version, and you have to wait for the normal version to come back around. Alright, we can finish this encounter. You don't have a stupid way of living an extra round, do you? Yeah? Loses all HP, the encounter ends. Okay. Then yes, this encounter is over now. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 이제 깨우치시길. Yeah. We're in a 5th world country with semi-legal visa. It wouldn't be that hard now, but life sucks sometimes. Yeah, it'd be like that, yeah. Sharp feathers began to fly in all directions, puncturing the walls and anyone caught in their ring. 훨씬 흥미진진해지기 시작했습니다. 모두가 정신 없어지는 이때 자식을 그냥! 부처님, 일단 피하시... 안 돼. 너는 계속 마지막까지. Leaving behind Balchai as she and her mercenaries drew Shihua away. We barely managed to make it within the walls. Wait, we didn't even get to kill the guy? Really? Come on. We lost half our coins. And we didn't even get to kill the guy. It's a scam. Scam. Oh, come on. We still have to go through the other side. How long is today's one gonna be now? It feels like today's one's gonna be real long now. Considering the middle wasn't the ending, that means up the top is going to be the ending. 겨우 모은 동전을 어처구니 없는 이유로 잃었어요. 소드가 알면 우릴 가만. 가주 선발이 모두 끝나고 오라버니는 대관으로 is, 다시 돌아오시겠죠. I see. Yeah, is it like foggy? Oh yeah, it is very British out there. It's fucking London out there. Yeah. Alright, that is enough 언젠가 nyang. 모든 일이 끝나게 된다면 No more cat. 그렇게 되겠지. 보욱 오라버니, 설마 No. 대관으로 다시 돌아가는 걸 Don't do this. 원치 않는 건가요? Do not do this. 글쎄, 그런 You've 것에 done this, 대해서는 생각해 본 적이 없어. 이곳을 나가실 때도 그런 만일 돌아오기 싫은 거라면 대호, I see now. 하나 가지고 있던 내 마음이 지금은 없어졌어. 그러니 마음을 비치는 것 또한 뭐? 무슨 오늘은 누구나 기다리고 있었던 가모님의 새로운 한이 발표되는 날인데 Yes. 그냥 이번 한 번만
제 말을 들어. 공시가라면 더 앞자리를 차지하려고 혈안이 난 그 아무리 네가 대관원의 귀중한 옥이라 하여 이유는 도련님, 죄송하지만 No, there's just nothing 그 to read 부탁만큼은 currently 못 now. 들어드립니다. 저희도 그렇지만 공우진님과 공서인님이 뭐? 하지만 나 오늘 발표 엄청 지금 몇 시간도 안 남았어. 그러니까 그곳으로 가지 마. 대웅 누나, 정말이야? 오이 가문이 자리를 비운 거 알고 괜찮아. 까짓것 오라버니, 나 이제 그만 올. 고옥도련님, 가무님께서 부르십니다. 기대가 많소, 가모. 공시가의 모든 이들이 오늘을 위해 한 자리에 모였군. 네, 이거 하나만큼은 오늘이 공시 가문의 역사를 송두리째 봉헌의 모든 민생이 오늘을 영원히 참으로 자애로운 말. 뱃속의 아이도 동감하나 봐요. 부부께는 제일 앞자리로 내어드렸네. Ah, 자네들의 공덕으로 인해 만들어진 오늘의 이 환이 앞으로 공시 가문을 my microphone's ascending, so I'm currently holding on to it. Yeah. 지켜보게나 보이니 사람들의 부분이 공가에서 온 치들이지. 오늘 내가 발표할 환이 하지만 원인과 결과가 정해졌으니 이제 할머니, 이제라도 보가 어떤 깜빡임도 없이 우리의 어르신들께서 자 이제 귀를 Plug your ears. Oh 오늘을 god, 위해 yeah. 이곳에 찾아주신 공시가의 세도들 모두 감사합니다. 오늘 여러분들이 목격 홍원에 한 번도 감히 그리고 앞으로 모든 것을 처음으로 뒤바꾸게 될 이제부터 이 기록은 어디에도 남지 않겠지만 잊히지도 않을 것이기에 이 자리에 참석하신 공시가 모두에게는 무간지옥 속 영광만이 가득하기를. 는 꺼낸 직후 를 갈아 소 안에 투입하고 We can't recreate immortality. Feels bad, yeah. 을 머금은 순간 너태 호흡을 넣어야 하며 사실은 계절을 지낸 유골을 사용해 고래에 기름을 섞어 절단 없이 제조된 지 넘지 Oh 않은 Christ, it's escaping the text box. Yeah. 분쇄 전에 상태로 보존하다 그렇게 제조된 이 환을 섭취한 자는 단 한 명, 곧 방송이 반복됩니다. 이건 환의 제조법. 갑자기 이것을 왜? 아기가 Oh, that's nasty, yeah. Ah, yes. You're witnessing all of this with censorship. Honglu. Yeah. 보가 도시에는 인간뿐이지만 그 밖은 어떨 것 같느냐? 나는 저 환의 제조법을 모르지만 저들이 무엇인지는 알고 있지. 외곽과 유적에는 지성과 감정을 지닌 다양한 것들이 산단다. 그리고 저 길이는 번식력이 무척이나 왕성하고 흉포하기 그지없지. Kaku spawn human. Yeah. Like bird something human. Yep. 흑수는 흥겨워서 말이 많아졌구나. 하기사, 네가 무엇을 알겠니? So why do devs like gore so much? It's constant in both Limbus and Lobotomy. Yeah. Yeah. It is. It really is. Yeah. Oh, it's claw. Another claw. And yes. A funny arbiter. Stretch. Sure. Yeah, this is Lobcorp fan service right here.
알아도 무엇을 할 수 있겠지? 생각이나 하면 그만인 것. 13분이 지났군. 나갈 준비를 하자꾸나. 보가 마침내 공가가 멸하는구나. 내가 할 일은 끝났으니. 형 말을 듣지 않았어. 형이 너무... Oh, it's fun. 가시가의 서자도 기어들어왔구나. 어쩔 수 없다. 한번 탐욕의 냄새를 맡으니 용케 살아남았구나. 살려. 이미 결과는 정해졌네. 자네 지금 들리지 않는가? 저것들은 그냥 괴물이 아니고 콩과 우진이 팔았던 13번째 흑수라는 것은 저항하려는 것은 아니요. 마지막에는 사리에 밝은 행동을 하는구나. 남은 것들은 신경 쓸 필요. 전부 깨끗하게 새로 시작하게 될 테다. 살려주십시오. 왜 그렇게 떨고 있는 거니? 자신의 둥지까지 배신하려 했던 백부는 어디 간 거야? Wow, they actually showed her. Hello there. Hello there, funny arbiter now. 곧 청소부들이 오겠구나. 쓰레기들이 생기면 그들은 항상 늦는 법이 없지. 좋은 표정을 보여주었으니 이제라도 들을. 고작 너의 말 몇 마디가 머리를 이곳으로 이끌었다 믿었다면 저곳에서 인간이 아닌 게 태어났지. 도시에는 인간만이 존재해야 함에도 태어나 버렸다구나. 홍원에서 외곽의 아인족이 태어난 것이 얼마만인지. 본디 흑수는 외곽에 자리한 아인족의 생물적 특성을 빌려 쓰는 이전까지는 무지함으로 인해 우발적으로 탄생했으. 이번에는 달랐지. 알고 가늠하기 어려운 선을 아슬아슬하게 타던데. 머리 그래. 그 인간의 울음소리와 그렇지 아니한 것의 울음, 이런 불협화음도 그렇지 않니? 너희 그렇게 멀리서 종종 걸음으로 벗어나지 않아도 너희를 청소할 이유는 없는데 말이야. 역시 침묵과 비릿한 홍차향은 내 가장 좋은 벗이야. 저 의자는 후대를 위하여 남겨놓아도 괜찮겠구나. 보는 이마다 공가를 손가락질하며 두 번 다시는 사태. 오빠? 어떻게 된 거야? 왜 오늘은 인사를 안 해줘? Oh, that is very awkward. Yeah. 왜 그래? 대옥 언니가 밖에서 계속 울고 오빠를 계속 찾기만. 시춘이는 오빠랑 대옥 언니랑 놀고 싶었는데. 멸문을 위해 머리를 사용한 사례는 It was a horrible memory. Yeah. The vision of the massacre, the screaming and crying of its victims was partially blurred. Yeah. Jamu's overpowering, domineering command that he must continue to witness all of it. Held Honglu's eye in place, unable to look away from the horror. 마주치는 모든 분들에게 빌면서 몇몇은 웃으면서 넘겼고 결국 달라진 건 없었어요. 보시다시피 달라졌어요. 제가 살아남았지 않습니까? And 하지만 대역 그리고 자연스럽게 품어질 수 없는 그 원망은 네 잘못이 아니야. 마음이 흐르는 건 wordless tears streamed down Dayu's cheeks. 몰랐다는 말이나 오라버니의 잘못이 아니라는 말 따위는 이제 소용이 없어졌겠죠. Ad break has started. That is a lot to fucking unpack. Anyway. 이 기업들을 보지 못했더라면 저는 울 필요 없어. 이건 대옥에게 전해질 이야기거리가 아니었는걸. 그래도 오라버니, 제가 지난 세월 동안 우리의 윷놀이는
뜻하지 않은 바람에 날려 끈 고작 흘러가는 바람 때문에 Man. Adge. Yes. Adge. Yeah. Oh. Oh, it's an optional rest area. We don't have to rest in that area. Ah. Zenmin is an avenging cycle of infinite weight. Every mating and reunion an immutable destiny. Past karma of one's previous life measures their worldly stay before the final flight. Wealth in the twilight of life is fortune most rare. Those who understand this leave their homes for temples. And those who are seduced by it fill their time with empty air now. Birds, their bellies full with feed, flutter away to the forest. The field of white snow remains pristine, nary a footstep marring its immaculacy now. Seems like we'll have to send you some wooden dummies to recoup your lost coins now. Challenge the battle, don't challenge the battle. Challenge the battle now. Sinners and I are in agreement. Win the next battle to get some coins. Yeah. Is it just one wave? No, it's 직원들에게 two 유리한 waves 상황 now. 같아요. 이 상황을 개체를 제압하는 데 이용할 수 있을지도. 점 찍었네. 헷! 차! 합격점. 제압 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 교육팀의 직원다운 완벽한 공격이었어. 목을 콱 물어버리자고. 자! 숨통 끊기. Dead. 방금 공격. 다음에 다른 개체에게도 다시 해봐줄래? 불쌍하게 울고 싶어. Also dead. 영상을 남기면 다른 직원에게도 도움이 될지도 완전히 몰라. 녹아내렸네. 이 거리면 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. 이제야 Dead. Yeah. 완성되었나? Fresh set. 조금만 더 힘내자. 이제 안녕. 정말 개체의 제압까지 얼마 남지 않았어. 헤어내리. 틈을 끊어. 바로 Wow. Nice. Yeah. 상담에서 알려준 대로 잘했어. 역시 상담 프로그램을 진행한 건 다른 일이야. 아직 죽지 마라. 그쪽 방향이 아닐 텐데. 어머, 놀랐어? Okay, just two more dummies to beat up. 어느 이제 정말 쪽일지 잘 개체의 제압까지 생각해보라고. 얼마 남지 않았어. The more chances we have to recoup losses, the better now. Two coins back, yeah. There's combat over here, but we have to go through the rest then. Okay, it's better if we just go to the rest zone, solve both these combat encounters, and then reset. Oh, there's an alternative path here. 숨어들기 나쁘지 않군 거네. How does this dungeon just keep going now? 이건 직원들에게 유리한 상황 같아요. 이 상황을 개체를 제압하는 데 Like 이용할 수 just when it 있을지도. probably should be over, there's more now. 점 찍었네. 불쌍하게 울고 주는 어머, 놀랐어? 제압 개체가 흔들리고 있어. 다들 조금만 더 힘내자.
Do we need more envy if we can get it? 나가지 못해. 숨통 끊기. 제압 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 끝내지. 교육팀의 직원다운 완벽한 공격이었어. 그쪽 방향이 아닐 텐데. 방금 공격. 다음에 다른 개체에게도 다시 해봐줄래? 영상을 먹을 콱 남기면 물어버리자. 다른 직원에게도 도움이 될지도 몰라. 틈을 끊어. 바로. Rip. 상담에서 알려준 대로 잘했어. 역시 상담 프로그램을 진행한 건 잘한 일이야. Rip. Would have preferred my guys to stay in better condition, but we can heal it back. 이 거리면 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. 분명 상담 프로그램을 진행할 직원일 텐데 왜 Here's what 저런 it is, 공격을 yeah. 했지? 이제야 완성되었나? Is what it is, yeah. Is what it is. Coinage, yeah. 이 경로는 숨어들기 나쁘지 않군 거래. It's healing, then I can probably spam. Oh. 이건 Oh. 직원들에게 유리한 상황 같아요. 이 상황을 개체를 I would 제압하는 데 have said 이용할 수 pursuance, but 있을지도. I guess pursuance is a little expensive right now. 점 찍었네. Rip, Otis. 상담에서 알려준 대로 잘했어. 역시 상담 프로그램을 진행한 건 잘한 일이야. Oh, jeez. 요즘 고민거리는 없어? These guys do not take very much 일하는데 damage. 힘든 점이 있다면 언제든지 나와 상담해줘. 자, See if this is enough. 어쩌겠지 잘 생각해보라고. 자, 숨통 끊기. Disruptor should help dramatically with keeping them down. There we go now. Yep, nice stagger. There we go now. 제압 개체의 상태가 Both staggered. 나빠졌어요. Easy game now. 다행이에요. 개브라를 통해 토끼팀을 불러야 할지도 모른다고 생각하고 있었는데. 목을 콱 물어버리자고. 틈을 끊어. 바로. 이제
깨우치시길. 제압 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 가치 없군. 기후팀의 직원다운 완벽한 공격이었어. Alrighty, we don't have as high, what's it called, sanity as I'd like to be clearing these events, but eh. Burning Desire. Challenge the battle. Use the entry card to unlock the door and leave. Wow. Suspicious fumes. So we gotta challenge the battle. Rip. 뒤따르죠. Where would we have gotten a red card? Yeah. 제압 개체의 상태가 나빠졌어요. 다행이에요. 개브라를 통해 토끼팀을 불러야 할지도 모른다고 생각하고 있었는데. 점 찍었네. 숨통 끊기. 제압 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 교육팀의 직원다운 완벽한 공격이었어. 틈흘렁하군요. 방금 공격. 다음에 다른 개체에게도 다시 해봐줄래? 영상으로 남기면 다른 Some of them 직원에게도 had some 도움이 annoying 될지 몰라. counters to be throwing, but eh. Is what it is. Yeah, I think we need a heal, but regardless. 목을 콱 물어버리자고. 이 전투는 승리할 거예요. 좋은 대응은 아니지만 안 하는 것보다는 훨씬 나았을 거야. 다음엔 좀 더 신경 써보자. Surprising that we're winning some of these. 이 거리면 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. 합격장. 직원들이 Oh, 개체를 there's 제압하는 10 데 of them. 성공했어요. Okay. 이걸로 Okay, that's a 많은 bit 피해를 more 예방할 수 ass. 있을 거예요. Let's get some healing done while we can then. 흑승묘 뒷박질 준비. Y'all gonna get your ass beat by that, yep. Pursuance. 기록에 따라 Premium healing. 당신을 반드시 집행하겠습니다. Very premium healing, yeah. 완전히 녹아내렸네. Yeah, Gregor is not wanting for HP anymore. 그쪽 방향이 아닐 텐데. Not by a long shot. Yeah. 조금만 더 힘내자. 이제 Yeah, there's 정말 one more 개체를 after this 제압하지 wave. 얼마 남지 Or one more 않았어. dude after this wave. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 이제야 완성되었나? 이건 예상 못했나 봐. Wow, 4 hits. Nice. 조금만 더 힘내자. 이제 정말 Now please kindly die, the rest of you. 않았어. 숨통 끊기. 그쪽 방향이 아닐 텐데. I am. Wow, his stats just keep increasing because he's got the after attack thing. 완전히 녹아내렸네. I think Faust will probably still get highest damage dealt. Probably, but might be a bit closer than you'd expect. Yeah.
Collector Sinner. Try sending in a clan member who's not so easily rattled to pick up your coins. Okay. Who has the highest resistance to fear? Wouldn't it have been Muso? You know what? You can't lose one coin, right, Gregor? Two coins obtained. Minus 15 sanity. Rip. Rip now. Okay, boxes. Reward for finding the secret room. Feel free to take a helpful artifact. Just one. Might be off limits to those who don't have enough coins. Please choose carefully. Wow. 25 or more coins? Holy shit. We'll take the artifact and leave. When taking damage, gains final skill power +1 and deal plus 10% damage. Self damage as well. Next turn. When taking damage that brings a unit's HP down to 1, heal 50%. The affected, blah blah blah. Okay, holy shit. Moon in the water. Against allies, okay. Flower mound, okay. Uh-huh. Why are they giving us all this really powerful stuff right now? This is concerning now. Alright, second last section. Is this going to be like a 5 or 6 hour stream? I feel like it's going to be now. Again, I have pretty much been going out of my way to go through almost every combat encounter. Hence all of the ticks. But considering that it's given me a bonus at the end for it, I'll take it. Though with the length of this stream, I may need to put it off. 하필이면 여기서 제일 보기 싫었던 얼굴 시춘! 아직까지는 하지만 보시다시피 가환, 그자에게 습격당했습니다. 남아있던 새가 탈락만은 당하지 않으려고 겨우겨우 지켜냈는데 뭐 지금 이 정도면 창고 구석에 있는 Ichun almost let out a wry laugh. Caught herself then sighed deeply as she regarded us. 근데 여기 분위기는 왜 이래? Ichun asked, realizing the oddly downcast atmosphere surrounding our group. 아, 신경 쓰지 않아도 돼. 그리고 네가 원한다면 아니, 나는 두고 가. 탈락이 아가씨. 왜? 가주대전은 그전 내가 제대로 하지 못해 분하고 아쉽지만 그렇구나. 그래도 후보자들이 얼마 남지 않아. 밖에서 보자. 네가 무사하길 바랄게. 정말 이렇게 지나쳐간 그 정도 동전으론 나도 너랑 같은 마음이야. 네 것을 뺏고 싶진 않아. 오빠가 언젠가부터 방금 뭐라고 그래, 시춘. 다른 형 누나들처럼 나를 헤아려 해도 나는 몇 년 후에 대관원을 떠날 그 전에 네가 그게 지금 나는 더 이상 죽고 사는 것에 오빠는 방금 다시는 오빠가 대관원을 Man. 떠난 이후에도
그때부터 오빠를 보면 모든 걸 포기한 사람처럼. 하지만 나도 똑같았지. 그 이후로 나 아까 치우 오라 당연히 나를 죽이거나 그냥 한번 쳐다보더니 오빠나 치우 오라버니 여러분들은 안심하세요. 대전이 끝나는 그 시간까지. So that's where Shichun was this entire time. Okay. We don't have the sanity to attempt the check, so get that sanity back. Fucking hell. 필두 출진. 이건 직원들에게 More 유리한 상황 같아요. Pekatulum, because of course 이 it's more 상황을 Pekatulum. 개체를 Fucking 제압하는데 hell. 이용할 수 있을지도. 점 찍었네. 제압 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 기후팀의 직원다운 완벽한 Okay, we're a lot 공격이었어. stronger right now, actually. Yeah, this what's it called? Dungeon is really favoring having a rupture team right now. 조금만 더 힘내자. 이제 정말 개체의 제압까지 얼마 남지 않았어. 흑수묘 뒷박질 준비. 훌륭하군요. 자! 숨통 끊기. Rip no head. 다음에 저희 직원들이 개체의 부위를 파괴했어요. 역시 미리 훈련하길 잘했죠? 조금만 더 힘내자. 자, 이제 어느 정말 쪽일지 개체의 잘 제압까지 얼마 남지 생각해보라고. 않았어. We should be fine. 아직 죽지 마. Oh, we found another guy. Yo, what? Ran into a different candidate again. Let's see. Feel free to duke it out, but with the candidates' mutual agreement, we can turn this battle into a more interesting game. Wait, we have better things to do. Just murder them. 야음을 틈타. If it's just gonna be the difference between 5 and 10 coins, buddy, we'll just go murk them. 직원들에게 유리한 상황 같아요. 이 상황을 개체를 제압하는 데 이용할 수 있을지도. 적출할게요. 훌륭하군요. 제압 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 교육팀의 직원다운 방금 공격. 다음에 다른 개체에게도 다시 해봐줄래? 영상으로 남기면 다른 직원에게도 도움이 될지도 몰라. 흑수묘. Yeah, we're better off just beating them in. Wave slash. Wow. You have an unbreakable coin? Must be nice. 자! 숨통 끊기. No more unbreakable coin for you.
그쪽 방향이 아닐 텐데. 깔끔하게 물었군. 이 거리면 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. What in the? That's two reuses. What is the reuse criteria on that? Hang on. 제압까지 얼마 남지 않았어. Let's see. Blah blah blah. Reuse. On crit reuse. Okay. Christ. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 가치 없고 죽어. 이제 깨우치시길. 이제 끝내지. That is wild that that was allowed to be that effective. 5 coins. Yeah, why gamble it? Just fight. Okay, it's gonna be 1 combat, 2 combat. Maybe a rest area and then back into the center, I guess. 107 coins. Are you fucking kidding me? 뒤따르죠. 이건 More of 직원들에게 these 유리한 fucking 상황 monks. 같아요. 이 상황을 개체를 제압하는 데 이용할 수 있을지도. We need more purple, so just give us more purple. 물어버리자. 제압 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 교육팀의 직원다운 완벽한 공격이었어. 그쪽 방향이 아닐 텐데. 조금만 더 힘내자. 이제 정말 개체의 제압까지 얼마 남지 않았어. 헤어내리. Oh, rip. Yeah, severely depowered. That's fine. 숨통 끊기. 방금 공격. You can hear the speed of some of the hay shields and it's kind of nasty. 영상으로 남기면 다른 직원에게도 도움이 될지도 몰라. Electricity. Hey, yes, it is indeed Limbus. This is like towards the end of the latest story already. So if you are holding out to read the story, I would recommend looking away. 직원이 되었어요. Look the other way. 이번엔 도움이 It has gone places. It's gone a lot of places. 틈을 이제 깨우치시길. 성당에서 알려준 대로 잘했어. 역시 성당 그림자 속으로 프로그램을 진행한 건 잘한 일이야. As well, the story has gone places as well. Wouldn't necessarily call this my favorite Canto just yet. But the world building is starting to say otherwise. Cool with watching. Friend who's played LobCorp and Limbus. Fair enough, fair enough. There's a decent few LobCorp references in the current, in the current story at the moment. 이건 직원들에게 유리한 상황 같아요. 이 상황을 개체를 제압하는 데 이용할 수 있을지도. Yes, that is the appropriate response. The oh my god, hodders. Yes, that is an appropriate response. Ah, it's not going to be pleasant. Yeah, whatever. 목을 콱 물어버리자고. 제압 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 아직 죽지 마. 교육팀의 직원다운 완벽한 공격이었어. 무용하군요. 방금 공격. 다음에 다른 개체에게도 다시 해봐줄래? Some of these newer units really are just quite nuts. 도움이 될지도 몰라. 제압 개체의 상태가 나빠졌어요. My team is like 5 of the new units, the Hayshaw pack over here, and then like 2 of these pretty old IDs, and then 1 NPC which got roped along. 목을 콱 물어버리자고. 이제 끝내지. 무용하군요. 숨통 끊기. Get bonked. 그쪽 방향이 아닐 텐데.
깔끔하게 물었군. That's a kill steal. 완전히 녹아내렸네. Another coin. Are we on the leaderboard yet for coins? No, we are not. Christ, what the fuck's happened over there? 준비는 We would have been 끝났습니다. plus 6 명령 more 대기. coins, but we lost the gamble at one point. 이제 정말로 얼마 남지 않았습니다. 말하는 사이에도 두 명 왕시가가 동전을 잃자마자 사시가가 머리를 그대로 내리쳐버렸군요. 볼만한 그리고 1위는 여전히 가시가문의 저기 있다. 잡아. 누군데? 어차피 같이 오는 우리가 상대. And now random goons are just like, okay, let's beat you up. 이건 직원들에게 유리한 상황 같아요. Charge goons. 이 상황을 개체를 제압하는 데 이용할 수 있을지도. Who else is hitting the counter, man? Okay. That is fine. 탈출할게요. 요즘 고민거리는 없어? 혹시라도 일하는데 It's annoying that some of these guys have counters, but they should be hit hard enough that their counter doesn't pop off. Yep. Like that. 제압 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 끝내지. 방금 공격. 다음에 다른 개체에게도 다시 해봐줄래? 영상으로 남기면 다른 직원에게도 도움이 될지도 몰라. 숨통 끊기. Ban? And no reuse. Rip. Feels bad. Stabity, 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 and more stabity. 그쪽 방향이 아닐 텐데. 조금만 더 힘내자. 이제 정말 개체의 제압까지 얼마 남지 않았어. 점 찍었네. Wow, wasn't enough? Okay. 이건 예상 못했나 봐. 조금만 더 힘내자. How many of them are left now? 이제 7 정말 of them. 개체의 Bruh. 제압까지 얼마 남지 않았어. 적출할게요. 무용하군요. 이제 깨우치시길. 깔끔하게 물었군. Oh, you are hitting hard. Oh, jeez. 1000% bonus. What the fuck? That is actually nuts. Makes the painter over there look like he's doing jack and shit. 조금만 더 힘내자. 이제 정말 개체의 제압까지 얼마 남지 않았어. 헤어내리. This is gonna get coin reuse, I think. Yep. 숨통 끊기. 1 and a boom. He dead. 가치 없군. 무용하군요. Flash and done. 깨우치시길. Alright. Is it finally? Finally! Fucking time. 우리처럼 벼랑 끝에 뭐 어차피 우리 걸 빼서 기왕 이렇게 되었으니 우리도 전력해. As we were descending and fighting off groups of enemies after enemies,
A loud bang of a firearm echoed from not too far across the hallway. Gundayu, who leaped in front of Honglu, falls to the ground. 이런 의도한 건 아니야. 아. 용서하시게. 내 애고라는 것의 사용이 아직 익숙 Ego, 정확하게 gear, 조준하는 것은 screaming. 괜찮? 그런 눈으로 보지 마세요. 잊으셨나요? 너와는 다르게 그렇게 따지면 숨이 너무 오래 멎으면 그리고 Honglu's eyes trembled briefly. Her thoughts wandered to the vision of Siren's past, then to her present. Perhaps his did as well. 이렇게라도 하면 그리고 저도 조금 기이한 고작 다른 후보자의 세가가 부상당한 걸로 이리들 어수선한 것인가? 충고하건대 그대들은 너무 미래를 함께할 동지라고 믿어 의심치 않던 자가 함부로 말하지 마시게, 구부. 우리의 과거는 그렇게 쉬이 입에 담으며 그래 어제도 그렇고 하지만 이상 자네는 지금은 뭐랄까 너무 반들거리는 태가 나는 그러니 이제 좀 비켜주면 좋겠네. Thanks for the follow, thanks for the follow. 다음에 Welcome, welcome. 빗맞지 않기를 바라기에. 그럴 필요 없어. That stayed on screen for a bit longer than I expected. Anyway. 저기 자랑스러운 내 동생을 좀 봐. 빈약하게 짝이 없는 저 동전들을. 그러니 그걸 쏘아봐야 아무 의미가 없. 보는 내가 다 나빠. 4대 가문 중에 제일 높은 위상을 차지해야 하는 가시. 꼭 가시 후보자들을 다 마주친 것처럼 말하네. 그래, 그런 셈이지. 가시춘도 그 호위나 주인이나 남들은 동전 하나라도 얻어내려고 혈안이 되어 수중에 가진 것도 없는 주제에 고리타분하기 짝이 없는 머리통을 부숴서 끝장내려 했지만 저번에 만났을 때도 그렇지만 참 싸울 생각은 없어 보이니까 우선 태옥 씨 응급처치부터. 아니 흑수군 이런 폭주한 사시 가문의 후보자를 훌륭히 제압한 설씨가 아. 유일하게 남은 후보자가 탈락했습니다. 시간을 너무 지체한 나머지 표관으로 들어오지 못했네요. 후보자와 떨어진 세가들은 더 이상 곧 절차에 따라 보차 아가씨가 Oh, 탈락하셨군요. okay. They're taking away our help. 따라온 덕에 무사히 다녀오시 이번에는 벌써 이 긴장감과 위기감을 만약에 1위부터 3위에 고착된 지금의 순위에 결과가 뻔한 승부는 Which 현재 means 동전수를 집계해보자면 1위는 가시 가문의 가치우, 2위는 가시 가문의 저 조합으로 대역전극이 과연 가능할 것인가? 이거 재밌게. 그 정도 동전으로 3인 걸 보니 1위가 어지간히 동전. 동생아, 사이좋게 입장하는 꼴은 네 한계를 깨닫고 일찌감치 자진 탈락한 역전극? 말이 좋아 역전극이지. 결국 3위면 저자들이 황금가지를 노리고 왔을 테니 하지만 저희가 대체 무슨 수로 심지어 가환 저자도 상대 하지만 피할 길이 없다면 야, 우리가 앞으로 저기서 상대해야 너를 Heathcliff trailed off. Neither of them are remotely fond of Honglu, so they are likely to go all out on trying to kill him. Heathcliff knew that. 아마 저 안에는 치우 형님이 먼저 치우 형님은 공멸일에 우연찮게 자리를 비우신 공가의 사람이었어요. 집으로 돌아오니까 공시가의 어머니는 물론 가시가의 아버지도 휘말려서 같이 참여. 치우 형님이 보았던 건 아무것도 남지 않은 건물과 아무것도 시종들은 치우 형님이 공멸일과 관계 있었을 거라 짐작할 수 있는. 치우 형님은 그러니 다시 돌아오셨다는 물러설 수 없는 큰 결심. 그게 무엇인지. Man. 4 more coins are in our pocket. We have 40 coins. We can't skip directly to the last encounter. We have to use the rest stuff. As annoying as it is.
This means, hey, Gluttony, ain't that fucking great? Hey, Shopak Mao, Feather Striker, Umbra Striker, Q, Zilu. That's fun. 130 coins, 112 coins. Ah! This is a dear fucking lord. Xiaoqiu was waiting for us. Xiaoqiu was waiting for us, just as Honglu had predicted. We couldn't tell how long he'd been waiting for us in there, as he didn't appear to be even remotely tired or angry. He only regarded us in that same collected silence we remember seeing from the day we first met. 참으로 친절도 하시고 남은 자들을 한 방에 불러 모아 얼굴을 서로 찾아낼 수고로움을 들일 필요 없이 한치 앞길도 알지 못할 터인데 함부로 입을 놀리지. 네가 그 이름을 더 씌운 것이 고작 이런 사리분별 못하는 교만함을 든. Tension was palpable. No one was going to make the first move. There was Xu Huan, who's always been hostile towards Honglu and us. Then there was Xu Q, whose innermost thoughts we couldn't hope to grasp, but most likely harbored much anger towards Honglu and carried the torch of vengeance for his family's destruction. Ishmael whispered, a question written in large red letters. State the virtue of the family hierarchy. 현재 1위부터 3위까지 3명의 후보자가 모여 그런 만큼 이곳에서는 지금까지와는 다른 새로운 이벤트를 준비했습니다. 벽에 걸린 질문, 이 가주 심사의 근원을 아우르고 있는 우습군. 피는 질릴 만큼 보았으니 이제 상대가 납득한다면 그저 대화로서 2차 심사를 끝낼 수도 있겠지만 서로 뜻을 맞출 수 없다면 달라질 것은 아무것도 없죠. 지금까지 그래왔던 것처럼 뺏고 뺏기는 All of this was but the host's suggestion, nothing more. If either of them decides to attack us anyway, we'd have no choice but to fight them. What now? However, only wordlessly gazed upon the writings on the 어떻게 wall. 하실 건가요? Honglu asked casually. I had to start thinking about every permutation of events that could happen from this moment on. But he decides to ally with Xi Huan to take us out. No, it's not like EQ might not even have to ally with anyone to destroy us. Which means for us to come second, at least one of them must be eliminated. 만약 지금 기권한다면 3위 확정까지는. 다만 이 방해 밖에 아직도 남아있을 저희가 소지한 동전 개수와 비슷한 자들이 겨뤄 미미한 변수들도. 문제는 황금가지의 존재를 확실히 알고 있는 세력이 알기만 하겠나. 그때처럼 강탈해도 납득될 상황인데 최선의 시나리오는 엔사에서 온 놈들이 가치우에게 모든 동전을 빼앗기고 탈락한 젠장. 속내를 Otis of Olpepo appeared completely stumped. This certainly does not bode well for our plan. 저 양반 말수도 적고 이런 소꿉장난보단 자리를 마련해 주었으니. What Xiaoqiu said was a surprise to all of us. 의외인데 이런 소식이 없던 그 무량한 세월 동안 외롭고 궁하였으나 그 인덕이 부족한 탓에 곁에 남은 이가 하나 없었으니. 누구를 만나 어떤 걸 쌓아왔는지는 몰라도 포부가 여기 오는 길에 왕씨가의 자우라는 놈을 마주쳤는데 어째 총명하다고 정평이나 있던 놈이 동전 하나 없는 빈털터리신 어찌된 연유인지를 묻자 자신의 동전은 가져야 마땅한 자에게 잘못된 손에 들어가기 전에 올바른 자에게 넘겼으니 자신은 이미 이 대전에서 말하는 본세가 어찌나 방자하던지 그 멱을 따 이제 와서 왕씨 가문에 포섭하려는 이유가 뭐냐. 포섭이라 하기에는 거창하고 그가 이롭다고 여기는 것을 파악하여 이롭게 해주겠다 말하였을. 이롭다라. 대관원과는 의절한 것과 다를 바 없었던 네가 그래
잠시 어울려주. Huan gave Q a sarcastic grin as he leaned against the wall. 가주에게 필요한 덕목이라 함은 그것은 곧 가주가 다스릴 홍원에 있어 내가 이 홍원이라는 이름의 거대한 방 안에서 자라며 죽이는 자와 그런 구별을 무너뜨리고 제 욕망을 따라 서로를 해쳐온 역사를 제자리에 돌려놓기 위해 뜬구름 같은 소리. Hello, Mr. Red Scarf. 제적일만 Wow. 되면 제 살방 하나 건사하려 악을 쓰는 이들에게 그딴 게 무슨 소용이겠어. 홍원에 필요한 건 강력한 힘과 유능한 행정. Unlike the other two, who seemed to be more engaged in this debate than I'd expected, Honglu kept his aloof silence, as though none of that was of any interest to him. This seemed to irk Yu, who turned to look at Honglu. 가보, 너 또한 감히 말해보아라. 홍원에 있어 가장 필요한 저놈에게 네 척도를 들이밀지 않는 편이 좋아. 당장 자신에게 필요한 것이 무엇인지도 그럴싸한 미사 요구를 늘어놓을 포부도 없는 놈. 네, 환영의 말이 맞아요. 이런 대의를 논하는 질문에 가환이나 홍원의 다른 이들이 내린 결론만으로 너를 판단하지 않을 거다. 들을 것은 듣되 마지막에는 그러니 가보. 너 또한 Yu replies sternly. Honglu looks towards the ground, somewhat taken aback, before looking up at Q. 차라리 형님의 생각을 지금의 상황에서 대묻기만 한다는 것은 형국을 잊지 못한다는 뜻. 야, 그런 게 바로바로 나오겠냐? 좀 시간을 주던가. 지금 이곳에서 칼자루를 쥐고 있는 것은 누구인가? 난세에서 힘 있는 자가 무력으로 평정하지 않고 기회를 준다는 것이 어떤... 자로요. 다시 묻겠다. 가주가 되기 위해 For a split second, Honglu's lips part. 저는 But they soon shut again, as though he was shaking himself from an illusion. 형님이 제게 어떤 대답을 바라시는지 이건 내가 너에게 건넨 최초의 선임과 동시에 그 귀함을 모른 채 형님은 저에게 기대하시는 바가 있으신 거겠죠? 기대라. 잘못 품게 되면 허망하고 공허하기만 할 뿐인 마음이지. 그럼에도 나는 네가 보였던 일말의 가능성에 기대어 Potentiality. 시간을 내었다. 오래전부터 준비해왔던 모든 것이 지체될 위험을 안고서 너는 말할 차례가 왔음에도 해야 할 말을 하지 않는 것은 숨김이다. 네가 자꾸만 생각을 멈추고 숨기려 하니 나 또한 군자의 수를 둘차로여 오늘은 네 방식을 빌려야겠다. 주군께서 명하시는 대로 상념을 숨길 틈조차 주지 않고 몰아찹을 떠올려 입에 담아봐라. So basically we just pissed him off. We pissed him off because Honglu did not have an answer. 상태가 나빠졌어요. 다행이에요. 개브라를 통해 토끼팀을 불러야 할지도 모른다고 25% chance to corrode. Okay, that's annoying. That's actually quite annoying. It's a focused encounter. Okay. Y'all all do slicing damage, so 또아리를 튼 뱀 근처엔 오지 말랬잖아. everyone here for the most part can take it. 불가 위야 막아내지 못하리. Okay, and you're okay. That is fine.
a bit more annoying. That didn't do much damage. Oh, because we're both able to take slashing. Then yeah, this becomes significantly more annoying. 이건 직원들에게 유리한 상황 같아요. 이 상황을 개체를 제압하는 데 이용할 수 있을지도. Okay, let's solve problems. Let us solve practical problems. 점 찍었네. 불쌍하게 울부짖는군. Everyone sucks at dealing with blunt damage, so we will hit them with blunt damage. 방금 공격. 다음에 다른 개체에게도 다시 제압 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 교육팀의 직원다운 완벽한 공격. 이 거리면 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. 조금만 더 힘내자. 이제 정말 개체의 제압까지 얼마 남지 않았어. Let's use the opportunity once again to buff everyone up. 점 찍었네. This makes this significantly easier on all of us being able to use Fluid Sac twice in a row without any consequences. 자, 완전히 녹아내렸네. 깔끔하게 물었군. 빈틈투성이네. Alright, big boss. Very pissed big boss. And is eyed. 직원들이 개체를 제압하는 데 성공했어요. 이걸로 많은 피해를 예방할 수 있을 거예요. This is the real fight. First turn start, heal, gains a new pattern, gains shield at 60. After this effect, this unit does not drop below 1 HP. You can't die. This is ends encounter when Honglu dies. Okay, good to know. This one's targeting Otis, so we can maybe swap that. That one's targeting Honglu, which is annoying. This one is targeting Ryoshu, I think. Okay, two of them were targeting Ryoshu. You know what? It's fine. I think we can just deal with not for now.
failed to use this skill, gain 1 bind on use. Okay. 헤어내리. 틈을 끊어. 바로 상담에서 알려준 대로 잘했어. 역시 상담 프로그램을 진행한 건 잘할 일이야. 흐름을 따라 달려가면 역시 여기 숨어 있었네요. 배워라, 묘. That's it. 복을 Nice. 구하고 싶다면 정성을 들여 빌어보시오. 너희도 이번 역경을 헤쳐나가기만 하면 능력을 기를 수 있을 거야. That's 그 annoying. 과정에서 희생이 나올 수 있겠지만 내가 세피라로서 너희가 죽지 않도록 도와줄게. Hopeless, so these are gonna need to be ego clashes. $15 versus single coin. We prey on the single coin. Is there any way to get another green? Gregor would be the other green, but we're not lassoing this turn. Alright. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 승리를 위해서라면 You tried, it wasn't enough. And we now heal. Alright, hang on. I need a phone. I require a phone. Thank you. 자! 숨통 끊기. Oh. 배워라, 묘. 그쪽 방향이 아닐 텐데. Oh. Mid-fight cutscene. Q does not give us even a moment to catch our breath. The unrelenting storm of strikes pummels Honglu and the rest of us to the ground. My fucking ass, we are doing him in. He doesn't seem even remotely winded by the effort. I could tell that this wasn't his full force. He wasn't looking to kill us here outright. Q awaits Honglu's answer, but it seemed that his patience was running low. 치는 거 좀 더 샤릴 없이 붙어 있기만 하는. Regardless of one's snide remarks, Q only looked down wordlessly at Honglu, who was still trying to catch his breath. 아직도 날 따라. Honglu's eyes wander, like someone swimming through veils of time. 홍원에 필요한 것이라. But the silence continues, letting the countless moments in time pass by 뭘 unseen. 그렇게 고심하는 척을 하는 거냐? 홍원이고 가주고 간에 사실 네가 관심 누군가 네 목을 스스로 거둘 용기는 없지만 그렇다고 계속 그것이야말로 아니 왜 그 애만 살린 것이냐? 임대호, 허나 그 아이는 그날 건물과는 한참 떨어진 헛간안에 혼자서 숨어 있어. 가와는 언제나 We have an 너를 outbreak. 부러워했어. 이 대관원에서 그 애가 앞으로 가지게 될 미래는 귀했다. 고작 너 따위가 붙들고 있는 미련한 일생보다. Yeah, this man really don't like us for that, huh? Anyway. 형, 사람은
꽃이 언제나 피어 있기를 바랄 수는 없어. I just quickly swap out of being a cat. We will swap back to being an office lady. Let us get ourselves a clipboard back on. There we go. Alrighty. This works. 때가 되면 지기 마련일 테. Honglu stops himself. The sudden re-emergence of this memory has put his reply to sleep, still and silent. And the familiar, aloof and cloud-like words fill the vacuum. 그런 답이 설사 있다 한들 모든 것은 찰나에 불과하기에 이 안에서의 괴로움과 기쁨과 고통과 슬픔들은 그러니 홍원에게 필요한 것이 있다면 안 빈낙도일지도 모르겠네요. 주어진 것에 더는 바라지 않고 덜어내려 하지도 않으며 그저 받아들이는 것이 빈곤한 삶일지라도 주어진 것에 만족한다면 마음이 허나 가보, 네가 진정으로 빈을 논하고 있다. 네가 진정 빈을 안다면 그 서글거리는 낯빛으로 감히 입에 담아서는 안 된다. We just insulted the guy. 이곳 대관원의 모든 이들은 그러니 나는 아직 네가 맞는 말이야. 주어진 걸 받아들인다는 건 가난한 사람에겐 너무 힘들고. Shadow draws over Q's expression as though he observes every hour that's been slipping through Honglu's fingers. And he remains patient. Seems as though he was waiting for a reply he thought Honglu must rightly give. 다시 묻지. You'll 홍원에 ask 필요한 again. 것은 그저 숨을 내쉬기만 반복하면서 홍원에는 The silence is grown. 떠난다고요? 결국 제게는 그날을 이렇게 떠나시는군요. 왜 계속 그렇게 아무튼 거군요. 부디 오라버니는 저를 버리고. Honglu's mouth opens and shuts, once again caging words that ache to be let out. And his lips once again assume the familiar arc. The same lonely smile he has seen that has seen far too many things they care about float away. 홍원에는 수복강령이 필요하겠네요. 오래 살고 복을 누리며 편안하게 살 수 있는 삶 말이죠. 뱉으려다 삼켜놓고 본래 말하려던 걸 말해라. 내가 듣고 싶은 것은 그것이다. 주어진 것에 만족하며 사는 것. 근심 걱정 앞서 네가 말하였던 것. 만약 그 말들이 진실로 네 마음. 하지만 나는 아직 듣지 못했다. 네가 머뭇거리며 주저하다 깊게 파묻힌 그 한마디를. 저는 죽은 표현하려 애를 쓰고 있으나 물러나라 자로. 더 혹독한 겨울을 주지 않으면 아우의 푸름을 짐작할 길이 없겠군. Oh, he sees potential within us. I see. 더 헤아려라. 깊게 파묻은 네 인의를 파헤쳐 내게. 너희도 이번 Oh, 역경을 oh, 헤쳐나가기만 Jesus. 하면 Okay. 능력을 기를 수 있을 Second 거야. phase is triggered. 비록 Still, 그 과정에서 희생이 나올 he's not 수 giving 있겠지만 absolve. 내가 세피라로서 너희가 죽지 않도록 도와줄게. So we deal 30% extra damage with unopposed attacks. Okay. Sure, buddy. Okay, sure, Mal Link Strike. Okay, that one's the annoying one. The music is actually starting to kick off now.
by a fair bit compared to before. 헤어내리. 틈을 끊어 바로 이 좋은 도움은 아니지만 안 하는 것보다는 훨씬 나았을 거야. 다음엔 좀 더 신경 써보자. Oh, jeez. Can we get through this shield on this turn? I don't know. Paphos, Maphos. The Odyssey had a purpose. 여행엔 목적이 있었지. We've kicked him to the other side of the screen, which is funny. Oh, rip. 배워라, 묘. That's gonna hurt. 아이고. 꺼내지 않았다. 직원 한 명이 많이 위태로워 보여요. Ah, he just 어서 summons 해보기 all way 좋을 show pack 텐데. for himself. Motherfucker. Nothing a fluid sack can't handle, but still annoying. Do we have any other blunt? Oh, we do. That's convenient. Blunt egos to abuse. AoEs and blunt to abuse. Prioritizes Honglu. The orange skill. Clash inflicts dialogues. When HP, heal up to max. So we need to win this clash. Who's this aimed at? Aimed at Honglu. Is this the time to do it? I think it's the time to do it. Durante. Someone else needs to clash that out, basically. Alright, hopefully this is enough. This is overkill, if anything. 숨통 끊기. 이 전투는 승리할 거예요. 분명 상담 프로그램을 진행한 직원일 텐데 왜 저런 공격을 Hello 했지? there, Unlucky. How you doing? How you doing? 합격자. This has been a very, very long Canto dungeon. 네 의지대로 더 보여봐라. 흐름을 따라 달려가면 역시 여기 숨어 있었네요. Holy shit, that was a lot of damage. The full heal. Oh my god. The fuck it, I have 4 HP bars. 읽어줄까? 승리를 위해서라면
You don't do much damage to Otis. Yeah. 조금만 더 힘내자. 이제 정말 개체의 제압까지 얼마 남지 않았어. He just gonna keep going? Is that how it is? Oh, we have one dialogue now. So every time we hit 0, we max back out. That's funny. Still has 2 more skills to use. God fucking damn it. What is there left for him to abuse? He's got 45. He's guaranteed to win that clash. So, Pursuance is our best option there. Okay, I don't think we can afford it. We need a fluid sack. Target fixed with the most types of death right. That is currently Hongers. And Hongers can't clash it. You don't have an assist defense right now, which is annoying. Your stagger threshold is way, way away. Alright. Dim Shred? Dim Shred surprisingly does the job. Death Right Deluge. Alright. We heal and we heal again. We solve practical problems. Red Eyes inflicts bind. 맛볼 시간이다. We get a coin reuse. We also should get coin reuse. Yep. Nice. 다음 세상으로 넘어가려면 자, 여기구나. 기록에 따라 당신을 반드시 집행하겠습니다. 자로요. Oh, okay. 언제까지 직원 한 명이 너도 많이 만들 위태로워 생각? 보여요. That's a bit nastier. 어서 회복이 된다면 좋을 텐데. Managing to score the what's to call it is a bit oof. You don't have enough for another fluid sack. This might get dicey. We're gonna have to start winning some clashes the good old-fashioned way. Clash lose. Inflicts really. I have to win another clash.
Otis, you don't have much choice here. Okay. Wait, can I just rep emitter? I could just rep emitter. 불가 위약 막아내지 못하리. 모든 결과들은 파우스트가 알아요. 네 의지대로 더 보여봐라. Sent Rhino 다음 unsolicited 세상으로 map 넘어가려면- recommendations. But not sorry for the flood. Okay. 여기구나. Fair. Now, and hydrate. Alright. This is gonna be a long fight, probably. 승리를 위해서라면 That's gonna stagger. Yep. 직원 한 명이 많이 위태로워 보여요. 어서 회복이 된다면 좋을 텐데. Just how much shield is he gonna keep? Every turn start, 4 and part gain 900 shield. When lose 300 per dialogue, when Honglu has 3+ dialogues, this unit does not gain shield for the rest of encounter. Okay. The Hongers has 2 now. We need to clash him appropriately. In such a way that Honglu has enough sanity to clash the next turn. Means Ryoshu has to win some of the bigger clashes for us. We aren't going to have access to Fluid Sac anymore. Left right deluge. Target is fixed on you. You can pursuance this one. This one here, Hidmi Zilu, that we need to solve. And you need to be the one to solve it. Okay. What do you got? Is it time to sun shower? Time to sun shower. Alright. 적출할게요. 자, 맛볼 시간. I just need to survive the next ad phase. And then we should be fine to just start melting him. Rep emitter. 모든 결과들은 파우스트가 알아요. That'll boost everyone's sanity. This will hurt Faust, unfortunately. Though Faust has a pretty good, what's it call it? Dagger threshold, so that's fine. You just needed to win this. Good job. Okay, we're stacking up the rupture now. Sun shower is more for the protection than anything else. 이 스며들 듯하는 비에 우산이 새지나 않나 모르겠소. You're gonna eat it. 자로여,
Okay, not that badly actually. You did pretty good. This should heal up anyone who's close to stagger threshold and apply shields. 언제까지 요즘 묻어 만들 셈인가? 고민거리는 없어? Ah. 혹시라도 일하는데 힘든 점이 If anything, 있다면 we are in a really good 나와서 spot, all things 꺼내줘. considered. It's just that the amount of envy we needed kind of ran out before. Before we could utilize it to its fullest. I think False should be the one to take this. Yeah, False should be the one to take that. Blocking the rest of these facials is whatever. Just someone needs to do it. By the manual. One ally with the slowest speed gains guard skill final power. Up. Thanks for the follow, thanks for the follow. Nonetheless. Alrighty. This should put us in a pretty good position. All things considered. 점 찍었네. Oh, oof. 합격점. 그쪽 방향이 아닐 텐데. Oh. Good hits. And the Unbreakables shouldn't do too much to you. Yep. Don't do much at all. You hit indiscriminately. Every time you crit, you reuse. Holy shit. That's pretty good. You can't possibly fail this Honglu. 더 보여봐라. 다음 세상으로 넘어가려면 자 여기구나. Oh, he does jack and shit to you now, but you have free dialogue now? Unclashable. This skill attacks targets that aren't Honglu. Uses the Heisho Pak Mao branch to stagger every identity except for Honglu next turn. This unit recovers from stagger after attack ends turn. This is the I guess everyone defends. Most of you do not know how to fucking defend properly because you're clashable defenses. Because we can't clash this. And the turn ends after Ryoshu anyway. So at best Ryoshu can go in there and inflict bind. 목을 콱 물어버리자고. Ryoshu might die though. Actually no. 맛볼 시간이다. I don't think the attack does that much damage. Wow, everyone got staggered. 너희도 이번 역경을 헤쳐나가기만 하면 Except for the man of the hour. 거야. 비록 그 과정에서 희생이 나올 수 있겠지만 내가 You don't have a choice, Honglu. You need to win this. 죽지 않도록 도와줄게. Oh, if he rolls heads on everything, and we roll tails, Honglu loses. That's kinda oof. Does it clash higher? If we overclock? Yes, it does clash higher if we overclock. We're overclocking.
적출할게요. 굳이 제가 그곳에 있을 필요는 없지요. 사사로운 무리가 네 뜻을 가리는 것이냐? 그렇다면 그 무리가 위태로워야 입을 열겠구나. 의미 없다. 요즘 두려워하지 마라. 고민거리는 The 없어? fight is still going, bruh. 일하는데 힘든 점이 있다면 언제든지 나와 상담해줘. Just end it already. Why can't this just already be over? 틈을 끊어. Dagger, rip. That's gonna hurt. You might even die, Otis. She lived. Holy shit, she lived. 기록에 따라 당신을 반드시 집행하겠습니다. Fight is going on way too long at this point, man. 직원 한 명이 많이 위태로워 보여요. 어서 회복이 된다면 Feed me, Zulu. Again. Screaming. I need someone who's not eating shit to take that, basically. Or this fight is just going to keep going. You can't clash an Unbreakable this turn. Well, you just really shouldn't, anyway. Who can on this turn? You can. 흑수묘 뒷박질 준비. 기록에 따라 You have to 당신을 heal, 반드시 집행하겠습니다. give people shields and health. 자, 숨통 끊기. 자, 자로요. 너희도 이번 역경을 헤쳐나가기만 하면 능력을 기를 수 있을 거야. 비록 그 과정에서 희생이 나올 수 있겠지만 Facial strike again. 내가 세피라로서 너희가 죽지 않도록 도와줄게.
Can you ebony stem? Yes, you can. Actually, no, you don't need to, though. You know what? This is fine. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. Huh? That's it? Oh, come on. We don't even get the satisfaction of ending him. Giovanni lets out a frustrated 보고 sigh. 있자니 답답하군. 아까도 말했지만 홍원에 필요한 것은 실리다. 죽고 사는 것에만 급급한 설사 그것이 환상이라도 상관없어. 틀린 말은 아니군. 허나 가환, 너의 돈은 그렇다면 인의 네가 보았을 때는 나의 돈. 제게는 조금 뜨거운 것 같아. 많은 걸 녹여주는 불처럼 보였거든요. 녹이는 불이라 내게는 그렇게 인의 어질다는 것은 방금 네 입으로 말해. 오랫동안 쌓인 악행과 그것이 낳은 굴곡이 사람을 뒤덮었고 그릇된 질서가 이치 있냐 그 사이에서 굳어버린 마음을 녹일 수 있는 것, 그것이 대관원의 모든 이들은 그날에 대해 묻지도 말고 알려고도 하지 말라. 감히 품어선 안 되는 탐욕이 흘려보내야 했던 건 너. 하지만 나는 놓지 않았어. 아무것도 떠오르지 않았어요. 그저 누구든 간에 저를 붙잡고, 비록 어르신들은 때때로 엄격할 때 대관원에서 들어가거라 보가. 선인들께서 모조리 제가 보았던, 하지만 알 수 없는 것들이 서로를 향해 울부짖던 웃음소리, 오늘 이후로는 매일 아침마다 밤마다. 그러니까 괜찮으니까. 왔구나, 보가. 몇백 년 동안 보았던 것 중 나는 처음이 제일 즐겁더구나. 발목부터 휘었는데 곰씨 어미에서부터 태어난 외곽의 것이 스스로 성장을 이뤄내더니 비로소 그 어머니라는 저 표정을 보았는가? 제 시간에 맞춰 발톱이 온 것 또한 우리가 바란 것 이상의 완벽. 몇 달간은 지루할 틈이 없어. 도가 가고 정말이지. 우리 가운데 둘도 없는 탁월한 계속해서 살고 가. 그 빛의 어두운. 오라버니, 뭐 하고 있어? 왜 날아가는 연을 붙들 생각하지 않아? 붙잡아 무얼 하겠어. 제 갈대로 날려가는 것이지. 저쪽 떼기밭 머리에 나는 꽃주머니에 꽃잎을 몽땅 쓸어 담아. 그렇다면 그렇게 꽃잎들을 묻어두고 이 끝없는 색깔에 더는 그리하여 비로소 웃을 수 있었답니다. Okay, yeah, this man has actually been through a fuck ton. 너는 대관원에서 너의 돌을 놓았다. 그리고 대관원 밖에서 찾은 나의 돈은 내게 인내를 가르쳤고, 인이 없는 욕망은 제 몸을 불사르지 돌을 따르는 욕망은 때에 맞게 타올라 어둠을 비추지 않는다. 그 안에는 무엇이 네가 이미 오래전부터 묻어두었어요. 형님, 복숭아 꽃잎이 어지러이 휘날리던 구덩이 속에 들어가는 건 결국 나 자신뿐. 그러니 구덩이에서 나를 꺼내는 건 역시 봉헌에 필요한 것은 보가. 너는 알아요. 저렇게 제 눈앞에서 떨어지고 있는 사람만이라도. 상냥함이에요. 그것은 관심이고 동시에 감싸줌이죠. 바로 옆에서 울고 있는 친구가 있다면 같이 슬퍼하고 상냥하면서도 따뜻하게. 그 말은 넓게 흐르며 만물을 감싸려 하는 강과 같군. 하지만 상냥함, 그것으로는 주변을 비춰줄 뿐. 더군다나 홍원을 다스리는 자라면. 아니에요. Honglu continues, his voice carrying more confidence than it did a moment ago. 눈앞에 보이는 슬픔과 기쁨을
보고 느끼고 표현할 수 있다면, 그리하여 가까이에 있는 한 사람을 안아줄 수 있게 된다면, 그렇게 서로가 서로를 안아줄 수 있다면, 제가 만인을 끌어안지 못. 오래 기다린 것 치고는 부족한 답이었다. 허나 그것으로 되었다. 허무라면 모든 것은 무미건조해질 뿐이지만 가치요. 이해할 저놈이 짓거리는 것은 다스리는 것과는 한참 상냥함 따위로는 만족감을 주지 못. 그딴 걸로는 가환, 너는 네가 옳다지만 이 방에서는 나는 이제 기권하겠다. 이로써 이 방에 남을 자는 네가 나와 같은 선택을 하지 않겠다면 이곳 하나 너 역시 가주의 자리를 노리고 이곳에 잘 알고 있군. 그래, 내 목표는 고작 홍원의 가주가. 하지만 그렇다고 조종당하든 네 말대로 너는 겉으로 비열하고 감정에 몸을 실은 것처럼 굴지만 그러니 알고 있어? 이놈도 저 자식도 아주 지독한 냄새가 나. 기권하지. 이까지 동전 따위. 너는 지금 구름이 되어 한 구름이 밟으면 나무와 땅. Oh no. How bizarre. Yaku walks past us, making his way towards the edge of the room of his own accord. 그러나 그뿐이다. 네가 입에 담은 인이대로 이를 유념하며. With that, Yaku unfastens the rope from his waist and handed it over to Honglu. A huge bundle of coins, several times greater than the sum of every coin we've collected so far, jangled heavily. 잠깐. Yaku left the room without saying another word. 가시가의 가치요, 가환 동시에 기권을 하며 탈락입니다. 잠깐만. 그러면 좋은 거 아니냐? 그런 문제가 아니잖아요. 저희는 창고에 있는 황금가. As the sinners were chaotically scrambling from this unthinkable turn of events, 계시잖아요. 가주가 되기를 포기하지 않고. 사실상 1등이 정해진 것 같은 가주 심사. hey guys, you thinking what I'm thinking? Sometime later. 가주 심사가 끝났다. 참가했던 모든 후보자와 세가들 끝까지 잘 해내주었다는 말. 저 혹시 이게 어떻게 된 일인지 설명해 줄 사람 있어? 이천, bro. 그 보배로운 결과가 비로소 나왔으니 최종 승자는 이후에 철암사에서 어르신들께 인사를 올린 뒤 지상으로 올라와 대관원 1층에 입성. 그러니까 우리도 아직 상황을 이해하려고. 가주대전 최종 결과 3위 가시가의 환. 아가씨, 너무 흥분하지 마시고 보는 눈이 많으니 채통을. 2위 가시가의 보옥. 그자가 무슨 연유로 그런 행동을 하였는지. 저로서는 아니 지금 뭔 이야기들? 뭐 일단 그게 아니라 왜 나한테? 그리고 가주가 될 자리를 얻게 된 1위 가주 심사. 그러니까 가시가의 시춘. 정말 가주가. The games ended with a hush, devoid of even the perfunctory applause to mark its closing. Chi-chun stood dumbfounded, still processing the situation, and I still had no idea what Honglu was looking at. Clap. Yes. That's how the family hierarch war came to a close. 오늘 부끄럽지 않았습니다. Yeah, it was bound to be Faust. 의를 바로 세우는 데 일조하였으니 No one even came close to 내일은 Faust. 더 떳떳이 살아갈 수 있겠군요. The new idea is broke, basically. Okay. That's what we have for now. What the fuck? 금일 작업은 95% 마무리. Okay. Okay. Christ.
There's got to be a different kind of wrinkle that pops up in the story now that that's happened. Oh. Oh, there's a new Luxcavation. 저주를 끼얹을 Oh, and 것이 we can 있나 deploy 보군요. 7 dudes for it. 의뢰. Okay. Okay, sure game. 소재가 준비됐어? 뜀박질 시간. That is wild. And they just went, fuck it, let's shove a dungeon in the middle. And the dungeon is like 6 hours long. 헤쳐나가기만 하면 능력을 기를 수 있을 거야. 비록 그 과정에서 희생이 나올 수 있겠지만 내가 세피라로서 너희가 죽지 않도록 도와줄게. 태어내리. It said 7 of the 12? Eh. 합격장. 방금 공격. 다음에 다른 개체에게도 다시 해봐줄래? 영상으로 남기면 다른 직원에게도 도움이 될지도 몰라. Oh, no, you can bring 7 on the field and the rest of them are backup characters. That's usually how that works. 점 찍었네. 자! 숨통 끊기. 아직 죽진 마라. Oh, because as your characters die, they can potentially come in as backup. It's just you can set to not have backup come in. 교육팀의 직원다운 완벽한 공격이었어. There are specific reasons at times where you would want backup to not come in. 조금만 더 힘내자. 이제 정말 개체의 제압까지 얼마 남지 않았어. But hi. 점 찍었네. 그림자 속으로 가라앉게. There are also times where you do want backup to come in. 다시 결투는 끝나지 않았다. 조금만 더 힘내자. 이제 정말 개체의 제압까지 얼마 남지 않았어. 자, 어느 쪽일지 잘 이 거리면 생각해보라고. 충분해. 너한텐 지금 알겠지만. A lot of bonking. Most of this team is Slash, but I don't think they give too much of a shit. Yeah. 이상하게 울부짖는군. Most of this team does not indeed give too much of a shit. 조금만 더 힘내자. That is currently just using a shit ton of Pierce instead. 불가 위야. 막아내지 못하리. 그림자 속으로 가라앉게. 좋은 교육은 아니지만 안 하는 것보다는 훨씬 나았을 거야. 다음엔 좀 더 신경 써보자. 틈을 끊어. Not enough to stagger. Surprising. 틈을 끊어. Oh, rip. Oh, nope. Missile's fine. 승부처다. 그쪽 방향이 아닐 텐데. Hey, clean kill. 이건 예상 못하나 깔끔하게 몰았군. 조금만 더 힘내자. 이제 정말 개체의 제압까지 얼마 남지 않았어. Ah, that's a stagger. No, it isn't. Okay. That is bullshit. So yeah, I know the past games to an extent. 결투는 끝나지 않았다.
I've gotten about, I'd like to say, a bit over a third into both of the past games. Because I know the end game sections of those are like really long. Story-wise, probably halfway through there. The ending for both of those games is heavily spoiled by this game's existence, basically. 이걸로 이번 죽은과 결별할 날도 머지 않았나? 마지막까지 알뜰히 사용하시는 것 같으니 미련은 없겠다마는. 좋아. 이걸로 성공한 임무만 90번이 넘었어. 해냈네요. Yeah, Lobotomy was released before Limbus. In the story, it takes place all the way out the back. 95% 마무리가 되었습니다. That's why we have IDs like, what's it called? It's why we have IDs like Post over here for Lobotomy Ego. If you remember the funny man, ASMR man, that bangs his head, that's what her equipment's based off of. That equipment. Whereas, let's see, we also have, I believe, Solemn Lament. We have Solemn Lament over here based on the funny butterfly dude with the guns and everything. Then in comparison, Ruiner has a bigger focus on fixers. And that's where we'd more often see stuff like, let's see, off the top of my head, like Zwei, what's it call it? Zwei guys. Who else? And this is the other branch of the Zwei, but it's Limbus more so. And then stuff like the Molar Office. Hearing about the connection of One Sin, 100 Good Deeds, and Rodion. Yeah, you can go ahead. 금일 작업은 95% 마무리가 되었습니다. So Flowerheart, I'm about to just finish up for today because that was a long one. That was really long. Long enough that I'm cancelling doing whatever second stream I might have done today. Given that Abno literally took name from a quote from a book that was describing Rodion's motivation. Ah, fair enough then. Anyhow, yeah. Stretching, yeah. Final observation mentioned in Acts. Oh, okay. Yeah. Copious amounts of screaming, and I think I just cramped part of my back. That is not fun. Losing your mind over. Fair enough. Hang on. Let me see who else is streaming this game right now, if anyone is. Let's see. Is there anyone I recognize in this category, or am I just going to raid into someone completely random? 머리를 부딪히는 소리. Oh, I see myself in the category as well. That's funny. Okay, there's someone over here who is doing it with corrosions only. Why not? I do not know this person. Please treat them kindly. That's about it. Anyway. I am going to probably cook something. We'll figure it out. Oh, that hurts. Ah.